anybody falls, Sox M4 is all it takes for best. The storm towards the top of ramp in this round. Dexter is the hero. The blind sprays a techno tagging Phelps flow. All three players alone. The taps will be easy for the M4. Oh, hey. Kind of caught me there, didn't you? Yes, it is the Thunderpick World Finals. We are here going into our second semifinal, so I'm going to welcome you back live from Berlin. My name's Trace. We got Yanko in the middle and Sudin down there on the other end. Guys, we've got another best of three ahead of us. We've got to put a competitor up against Heroic tomorrow in that grand finals. It's going to have to be either in the form of 3D Max or the Mongols, right? So we've gone over a lot of the basis, a lot of the groundwork here, a lot of the legwork. Now we can kind of focus on things such as the map veto. You brought up earlier that there's a chance that it is the same exact veto that they've gotten every single time. There is always a chance, right? It's been, I believe, it was Ancient picked by MONGOLZ every single time. Anubis getting picked by the side of 3D Max. And never actually ever seeing the decider map, which is Inferno. So I want a bit of a curveball being thrown in here by 3D Max. Maybe an Inferno getting picked early on. Nick. За сайн байцгаана өргөмөдөд үзэгчтэй бүгдээрэнд нь шөнийн мэнд. За зарим нэг газар нь өчийн мэнд, өдрийн мэнд болж иж магадгүй. За ингээд Thunderpick World Championship 2024 тэмцээний лангийн шат. За яг энэ тэмцээн бол 12 цагт эхэлсэн. Өнөөдөр хэдүүлээ. Хоёр дахь тоглолтыг нь үлээн авч үзэж байна. За veto гарч ирэхэд бэлэн болсон байна. Айл талуудын пермабан орж ирсэн. За Anubis гарч ирсэн. За тэгэх баха. За Ancient гарч ирэх баха. За Ancient гарч ирсэн. За энэ яг нэг ард үеж байгаа аналистуудын ерөнхийдөө яриад орж ирээд байна. За яг л Anubis, Ancient, Inferno. Энэ ерөөсөө яг л нэг адилхан мапууд л ерөөсөө яг очронуудаар байнга гарч ирээд байна гэдэг л зүйлийг ярьж байна л да. За тэгэлгүй яг хоо Sky Sports Championship 2024 ESL Pro League 20 тэмцээний 2 удаагийн учраан дээр дандаа энэ мапууд гарч ирсэн. Anubis, Ancient, Inferno гэдэг мапууд гарч ирсэн. За хамгийн сүүлд энэ хоёр баг хоорондоо учрахад ESL Pro League Season 20-ийн тэмцээн дээр буюу 9 сарын 8-ны учраа дээр MONGOLZ 3D Max 2, Anubis, Ancient, Inferno гэсэн 3 мапыг биглээд MONGOLZ-ийн маань 2-0-оор хожиж 3D Max-аас одоо хариугаа авч байсан. За яагаад хариугаа авч байсан бэ гэхээр өмнөх 2 учраан дээр хоёулан дээр нь 3D Max MONGOLZ-ыг буулгаж авсан байгаа. За яг одоо бол энэ хоёр багийн хоорондын харьцаа 2-1 гэсэн харьцаатай явж байгаа. Яг мапаар нь ярих юм бол 4-2 MONGOLZ-ийн бол одоо хожигдолтой гэдэг тийм. Нэг одоо яг тэмцээний хожигдлоор бол дутуу явж байгаа. За өнөөдөр юу болох уу, яах вэ гэдгийг харцгаая. Хамгийн сүүлд Anubis дээр хэдүүлээ үзэж байхад бол за MONGOLZ-ийн 13-8-аар Anubis дээр нь буулгаж аваад Ancient дээр 13-7-оор хожиж исэн. Anubis-ийн 13-8-аар хождог тоглолтын дээр MONGOLZ-ийн тухайн үед бол City талаас эхлээд маш давуутай хожиж байраа сольж исэн. За тэрний өмнө бол ерөөсө дандаа л ер нь бол хожигдолтой байсан та. За 3D Max гэдэг энэ баг бол бас нэлээд одоо ийм сонирхолтой тоглолттой, ер нь бол хурдан темптэй, хурдан үргэлжлэлттэй тоглолттой ийм баг. Ер нь бол ерөөсө завдал өгдөггүй, маш агрессив ийм тоглолтыг үзүүлдэг баг гэж байгаа. За би Vito-гоор оруулаа. Anubis, Ancient, Inferno. We don't need to get into that. But it's in Belgrade. You've been talking about something for a while. You got a friend or somebody that knows 3D Max back. Is his name Enat? Enid? It's a great place, Trace. You could check it out online. Yeah, what would be the website if I wanted to check it out? But it always helps because you're able to just focus in, you know, on practice. Everyone's there getting it done. And I think for the Mongols it's been За яг одоо шөнийн 3 цаг 39 за шөнийн гэх юм уу үүрийн гэх юм зүг байна тий. Болж байна. Тоглолт 20 50 гэж гаргацсан байна. Тэгэхээр 3 цаг 50 минутаас эхлэх гэж байгаа юм болов уу? Well, selective memory at the very least, something like that. Selective memory, I think. Right? Short-term memory loss game. Remember the good, forget the bad. Yeah, there's like min-maxing and then there's just like minimally maxing. There's a life lesson somewhere in. За энэ тэмцээн бол одоо яг энэ бол хоёр дахь шатнд явж байгаа. Хэдүүлээ чинь эхлээд онлайн шатны тоглолтуудыг нь үзсэн. За онлайн шатны тоглолтууд гэдэг юм бол
Монголзын хувьд мэдээж B group руу ороод за B group-ээсээ за байж гараа Маки гэдэг баха энэ залуу гэж чинь. Мака гэдэг шүү дээ. За энэ яриаг I think he brings balance to the team. He's also the headshot machine of the team. So he's like really good aimer, and when he's into the game, like in the flow states, he's like really vocal, and I think he brings a lot in terms of communication in the team. So I would say balance in the team. Okay, who would you say is the most vocal teammate outside of you, obviously? Who is helping you a lot with like second, like their calls and stuff? I think it depends on maps yeah. and games. I would say Gravity could bring a lot, like on a daily basis, because he's used to be a game leader. Yeah. But Exercise can do it as well. Lucky, I would say just Lucky is the less communicative guys. Like he's more chill and more calm. Yeah, he seems quiet. Yeah, he is. Which is fine. You cannot have everyone talking, otherwise you have too many voices. Yeah, sure. Okay, so talking also about Gravity, I mean, he has been a great addition to the team. I would like to know how has it been for you to also work with the coach together? What does he bring to the team? Do you guys are on the same page? Do you view the game the same way? I think we are quite on the same page. Sometimes we don't, but we can agree on a lot of things when we talk about the game. And I think it's good to have someone who has some different point of view of the game, so you can like improve in some aspect of the team, not being stuck in the way of seeing the game. So yeah, he helps me a lot, and also it's his first spot in the coach scene. He used to be a player, and he never coached before, so. I think that's enough with like the CS questions. We have also talked a lot about the game before. I would like to know your personal opinion on Berlin. I don't think you haven't been here before. You didn't see a lot so far? No, nothing. Have you been to Germany? Yeah, in Cologne 2 times only. Have you tried German food? Never. Never. What do you eat when you're here? I eat the catering from the ESL when I was with ESL, but never nothing else. Okay, but have you tried doner kebab? Yeah, sure. You have that in France, probably. Yeah, as well. we have in France. Like a lot of Turkish people in France too. So. Yeah. Okay. Do you like? Okay. What do you eat in France? Like, do you enjoy the French cuisine or more like international food? I would say international food because I'm mixed, so I eat a lot of Asian food. Okay. Okay, that sounds good. Well, I hope you enjoy your time here, and maybe you have a little bit of time to explore Berlin. I wish you best of luck at the event, and yeah, merci beaucoup for the interview. Thank you, merci beaucoup. Now, Mac, I'll just say this. You managed to get Yanko to admit that he's hungry, and I understand that too. I'm hungry too. Between you saying donor every time and now he's Donor talking kebab. about food, I mean, come on, man, give me a break. I do like how Dona Little Donna is trying to get either one of the MONGOLZ players or the 3D Max guys. Hey, guys, do you like the German food? And both of them are like, no. Hey, I had a schnitzel last night. How do you like it? It was great. Lovely. With the potato salad. Lovely. And a nice little beer. I had a great. За. За үзэгчдээ тоглолт ер нь бол 3 цаг 50 минутаас эхлэх юм шиг байна. За энэ тэмцээн болж байгаа яг одоо энэ орчин болвол LVL Dome Arena гэсэн байсан санагдаж байна. Одоо энэ яг лангийн шатн дээр нь бол 4 баг гараад ирсэн байгаа. За нэг нь түрүүн хасагдсан байна. Хасагдсан ч яхаа одоо юу доошгоо авсан. Одоо бол одоо шүгэн дөрвийн тоглолтуудыг хөтөлөө үзэж байгаа. Өнөөдөр 12 цагийн тоглолтоор Heroic OJ 2 хоорондоо тоглосон. Heroic 2-0-оор хожоод гранд финал руу гараад ирсэн. Энэ хоёр багийн буюу 3D Max MONGOLZ 2-ын хожсон нь гранд финал дээр аврагын төлөө Heroic эсрэг тоглохоор болж байгаа юм байна. За гранд финалийн тоглолт хизээ болох уу гэхээр бүтэн сайнаас нэгтгэж шилжих шөнийн 1230 минутаас best of 5 тоглолт гарч ирж байна. За харин хожигдл хүлээсэн баг нь 3 дугаар ойрын төлөө OG багийн эсрэг 9 цагаас тоглох юм байна. За лангийн шатны хувьд нэг сонирхолтой зүйл юу вэ гэхээр энэ бол нийтдээ $770,000 шагналын сантай ийм тэмцээн гарч ирж байгаа. Тэгэхээр нэгдүгээр ойронд орсон баг нь $500,000, хоёрдугаар ойронд орсон баг нь $150,000, 3 $70,000, дөрөвдүгээр байр $50,000 шагналын сан авах нэ. За Heroic энэ тэмцээн дээр гранд финал руу гараад ирнэ гэдэг бол бас
сонирхолтой байна. За яг нөгөө HLTV-гийн чансаагаар нь ингээд жагсаагаад харах юм бол энэ тэмцээний лангийн шатанд шалгарсан дөрвөн баг дээр хамгийн өндөр чансаатай багаар бол Heroic гарч ирж байна. 8-аар бичигдэж байгаа. За дараа нь Монголз 13 дээр. Тэгээ 3D Max 21, OG дөрвөн багийн 4 чигсэж байна. 37 дугаар байран дээр орж ирж байгаа юм байна. За яг одоо энэ тэмцээн зохион байгуулагдж байгаа LVL Dome Arena Германы нийслэл Берлин хотноо. Энд бол бас монголчууд үзнэ гэсэн тийм нөгөө комментууд бол явж исэн. Яг одоо энэ нөгөө юу нь бол арена гэж одоо хэлж байгаа ч гэсэн энэ зохион байгуулагдж байгаа газар бол бас тийм ч том газар бол биш шиг харагдаад байгаа. Зурган дээрээс нь сая ч гэсэн яг нөгөө бас хүлээлгийн үе дээр харсан байх. Does it bother you guys like Jason who was only there for the jacket? He didn't really even care about the team. He actually hates them. За шөнийн бараг 4 цаг болох гэж байна. 5,000 гаруй үзэгч ороод ирсэн байна. Манайхаа сайхан лайкад дарцгаагаад subscribe хийгээг бол subscribe хийцгээгээд хэдүүлээ тэгээд өнөөдөр тоглолтоо үзцгээе. За 3D Max гэдэг энэ баг бол бас тийм ч амархан даваа бол биш. Өмнө нь одоо 3 удаа тоглосноос 2 удаа бид нар хожигдсон байгаа тань. За байзаар энэ чинь MONGOLZ jersey харагдаад гисэн шүү. There are a bunch of people. Yeah, a bunch of people, and I think a bunch of people who traveled a long way because I think I'm actually at the MONGOLZ corner right now. Hi guys, how are you doing? Гоё штэ. Absolutely amazing. Okay, so let's check it out. Where are you from? You're from Mongolia? Yeah, I'm from Mongolia, and I've traveled 1,200 kilometers to be here. No, I mean, yeah, 1,200. So I'm not accepting. Yeah. Listen. So I'm not accepting no defeat from Mongols. And I want to say something to 3D Max. So good luck against the OG tomorrow. Wow, fantastic. I love the confidence. You traveled together, guys? Are you friends? No, I'm from Czech Republic. Okay. Yeah, I'm living in Czech Republic, and Tekno is my best friend. Okay. Yeah, we was friendship started first grade. Wow. Yeah, it's over 13 years now. Okay, and you came here to support him? Yeah, I have just one thing. Thank you for MONGOLZ for Asian Seas. Yeah. Give it up for Asian Seas, guys. Well, love the vibes and the crowd is hyped. I think that gave MONGOLZ a lot of energy, but I think 3D Max also is going to put up a fight. I'm tossing back to the desk and we're going to start very soon with the match. All right, hey, you stay safe over there, Donna. You stay Thank safe. you, Trace. Yeah, gentlemen, what's up? No, I was gonna say, you know, next to the guy in the MONGOLZ jersey was the guy who high-fived Dexter on his walkout. How's his hand right now? It's in a cast. Yeah, he's got a brace on and everything. It's kind of wild, really. Crazy, isn't it? Yeah, funny how that happened. Counter-Strike's wild. Yeah, just don't go around slapping Dexter or you will get slapped back is the answer. I just want to go down Don't there. go around slapping anyone. Anyone for that matter. Yeah, that's actually, that sounded I want to go downstairs and just grab a few. За хөө энэ чинь бас нэлээд олон фанатууд орж ирсэн байгаа юм биш шүү. За яг нөгөө Европод амьдардаг монголчуудаас бол бас энэ газар нь хүрэлцээд ирсэн монголзыгоо дэмжиж байж байгаа бол хүмүүс байна. He said he traveled 1,200 kilometers and not 1,200 kilometers. I'm like, Mongolia is way further away than that. So I took out my phone, I checked it. The distance from Paris to Berlin is 1,200 kilometers. So maybe he's from Paris, maybe just lying, maybe he's not from Mongolia. За саяны нөгөө нэг англиар ихний ярьсан тэр үзэгчийг яриад байна л да. Монголын тоглолтыг үзэх гэж 1200 км-ийг туулж хурж ирсэн гэж саяны ихний хүн ярьсан. За тэгэхээр нөгөө Монголоос бол ирээгүй Францаас Парисаас ирсэн болоо гэж энэ плейгийн яриа болгож. За нөгөө нэг үзэгч нь Монголыг дэмжихэд ирсэн залуу болвол за бисаа буруу сонсоог бол хиний Технотой 1-р ангиас хамт байсан. За тэгээд Чехээс ирж Монголыг дэмжих гэж ирсэн үзэгч гэж ярьж байна. Тэгэхээр Европод байгаа монголчууд бол яг одоо Монголыг дэмжих гээд бас энэ тэндээс хүрч ирсэн байхаа. The Mongols are the first team coming from
that region that are playing quote unquote proper CS. Энэ тэмцээний бас юу байгаад та одоо нөгөө Thunderpick гэдэг бол зааж гараа би энэ чинь нэрээ зүйл хийх ёстой шүү. Or defending against retakes, sometimes even just the mid rounds when early trades happen, like it was very confusing. Right? Didn't make a lot of sense, it just wasn't very good. And what we saw from the MONGOLZ is actually a lot more poise in those situations, you know, proper communication, proper team play, really, instead of just different individuals trying to make a play on their own. And I think that's За 3 цаг 50 минутаас хийгдсэн байсан. Одоо удахгүй хаа guys. Тоглолт маань. We've seen so many teams in the past from that region talking about the Tylus and Vici Gaming and all these guys where they're like, all right, screw it, we're just gonna, the pressure gets to them and they start playing very individualistic Counter-Strike. And sure, they have the individual. За бидний дэвд бол өнөөдөр одоо за өнөөдөр гэж хэлэх нь зөв буруу тий 62 өнгөрсөн маань чаа. Хоёр дахь тэмцээнэ хүлээж авч үзэх гэж байна. Эхлээд хэдүүлээ Atox болон Tylугийн тоглолтыг үзсэн. ESL Challenger League Season 48 плей-оффын шат явагдсан. Atox-ийн маань харамсалтайгаар хожигдоод Clean Vision Gaming-тэй 2 цагаас. За яг одоо өнөөдөр те. Өнөөдөр 2 цагаас тоглохоор болсон. За энэ тэмцээнд бол мэдээж манай монголчуудын бол одоо хожих бүрэн боломжтой, авраг авах бүрэн боломжтой. Нэгдүгээр раунд орох юм бол $500,000 гэдэг бол бас. Сайхан сонсогдож байна. For the side trading max, I think it has to be. I mean, the easy answer obviously has to be their IGL, right? Энэ зохион байгуулагдаад байгаа газар нь so far this event, but he's been kind of had an easier time because of the way. Ийм одоо ивент газар юм уу та тий. I think his calling. Цаана бас нэг юм тоглоомын то одоо яг тэр цаана нь ингээ VR headset зүүцэн. A lot of contact placed towards mid have caught MONGOLZ. Тоглоод харагдаад энэ Holo Gate гэсэн юм да. Is the guy for me to watch for 3D Max. Can you with the pants down? No one wanting to see that. He's not wrong. It's a phrase, Yanko. It's a phrase. Sure. Yeah. Cool. Онлайн шатнасаа цаашаа ингэж гарч ирэнгүүтээ лангийн тэмцээн LVL Dome-эрэнэ гэснэ авчирж байгаа тайлантууд хостууд гэдгсэн чинь бас яг л T91 төвшний Counter Strike-ийг л ярьдаг хөтэлдэг хүмүүс орж ирсэн байна да. Stana Desk Host-оор ороод ирсэн. За тэгээд Yanko Play гэдэг энэ хоёр аналист бол яг л Right, well you do, you know. Том тэмцээнүүд дээр гарч ирдэг хүмүүс. Пластик тэмцээн дээр харагдахгүйсэн. За Сингапурт одоо Plastic World Final явж байгаа. Тэнд бол гарч ирэхгүй байсан гэсэн. Мань хүмүүсийн чи Thunderpick талантаар ажиллаж байгаа юм байна. String 2 wins together. Are 3D Max going to wrestle back control of this rivalry, get into the grand final, potentially winning $500,000, Black. You sold me right there. I'm watching this one, Trace. Yeah, well, I hope. Like, I hope. Kind of have One of the three of us is. Your job. Сэрвэрлүүгээ одоо л дөнгөж орж байгаа That's гэж a question, байна. Trace. HLTV дээр. I think the player I want to watch is going to be Sensu. I think he's the. I feel he's on paper at the very least the best player in the server, right? Just with the peaks he can hit in the server right there individually. Аналистуудын яриаг сонсъё It's доо. going to be a problem that has to be countered by 3D Max. Because if he just runs around and just takes fights at will, he is just going to make this a very quick affair for his team. I think also why you should watch this game, I think it's going to get a little bit hot. You know, I think it's going to get a little bit sexy in there. Sexy you know, is. It's been a long day. That crowd is in your face, just like the energy here is. It's electric, Trace. And you know, the crowd, it can carry you in that way. The atmosphere, it can carry you. I think we're not going to see a lot of restraint from these players, funnily enough, because we are in Berlin. But I think we'll see some highlight moments, you know, for players all over the place. And one name that you might not think is capable of doing that, but I'd advise you to watch him, is Exercise. He's been sort of a, you know, a sleeper agent, if you'd like, another conveniently thematic role in Berlin. But you're on a roll. Keep going. Keep going. This is man. The checkpoint's just down the road. Might have something in store for us. Yeah. Wow, you've tied a lot together there in that one moment. I'm still trying to figure out. I'm still hungry as well. Yeah, still hungry. We're still hungry to get this game underway. I mean, again, if you're just joining us, you're wondering, why aren't you guys in the game? When do analysts stop talking? We get paid by the minute. By the word. And well, maybe his contract's different, but by the word, we're getting paid around here. Absolutely. Which is why I'm just going to go ahead and remind you, our first map is Anubis, and our second is Ancient. And per historical data,
Inferno is that third map, Yes, sir. but not also needed all the time. Yeah, never been needed, Trace. We're gonna be going back to all the way full circle, talk about maps again. And yes, I think the only difference this time is I believe Ancient was played first every time they played before. This time around, Anubis is gonna be the first one to be played here. Is it? Yes, it's gonna be Anubis. So there is a bit of a switch up here, Yanko, and we'll take that. Did they pick the same sides as well, Blair? I don't remember, man. Stop asking me these questions. How do you not know that? You're the biggest but Mongols here's fan. the thing, right? Like 3D Max, Anubis is probably their best map. That's where they've had success against some of the tier 1 teams as well. And what makes a team the best on a map? And for me, it's just sort of the understanding of the timings and the counters to what's going on the map, right? So if you're talking about a map like Vertigo, for example, the best teams on Vertigo, they're able to kind of apply pressure on both ramp and B at the same time and deny you information, and you don't know what it is that you're trying to do. 3D Max is very good at realizing where the weakness is on the map. Like you talked about some of those mid walk-ups, you know, and taking that space and just being able to apply a lot of pressure. Like that's one example. And then very good at anticipating, okay, now's the time when they'll put more focus here. Now's the time we hit them with a B exec. Now is the time we hit them with an A pop. All these things, and it's very difficult to get a read on 3D Max what it is that they're doing on the map. I think one of the problems I've seen from the Mongols on the CD side on Anubis is they do what a lot of tier 1 teams do nowadays, right? Early in the round, just go for the info plays, try to go for a little bit of aggression. They're pushing out towards B main, trying to go for the A mains. Kapow! But bang, kapow. But the thing is, when there's absolute silence and zilch, when they find no information, they'll, all right, what are we gonna do right now? And they kind of get caught in two minds, and they just kind of turtle up on the bomb sites, and that's when 3D Max can potentially exploit their defense. Just like not give them any early openings, and then I feel like start them with information. And Mongols, unlike a lot of other teams like a Vitality, for example, won't go for this mid-round info plays. They kind of turtle up, and I think that's something which can be exploited by 3D Max. But that's also a testament to the players playing in those positions and what they're capable, what they know they can get away with and do in those moments, right? Yeah, and also, I mean, Anubis is the worst map after Vertigo in the pool. Okay, hot take, I guess. I don't know if it is, man. I feel like, just for me, anytime you feel like on the CT side, no, you have to do something aggressive at the start of the round, time, even though you don't necessarily want to, but you have to, because you feel like, okay, if they play it slow, like we'll be stuck mid to late round if you don't try to do this immediately, get some information, get an important piece of map control, right? And even oftentimes, like you go for that B play early on, if you don't find anything, you just have to fall back. Like you can't stay around there. It's not like an area of the map that you get control of, get an early warning system, and then can just vacate the bomb site or anything along those lines. So it doesn't feel like Counter-Strike to me. You know, I don't think you need to make a map like that to do something different. But yeah, maybe I just say change, as Bless said. Well, yeah, I guess that's always an option. You're lucky because it's November and an election year. So there's that. Like, there's change somewhere. Changes in the air, Trace. I'll tell you that. It is definitely in the air. And I think, just to kind of tag on to what you're talking about there, but first hold the phone. I think it's happening. It's happening. We're going to get the teams on stage, and if you can believe it, we're going to start with the Mongols. Techno 4K. Bleh, take it away. Techno 4K. I don't think he's got a 4K anymore in his name, but he is. He should be happy in Berlin. He has it on the jersey. Fair enough. But listen, his name's Techno 4K, and he's in Berlin. He should be feeling at home right now. Oh, the man of the hour, the man with the mouse. It is Sinzu, and he is ready to piece this one right together and then out. He will take it. Can he take the Mongols Sing all for me, the Master way Mongol. to the grand final? He's gonna give the beans to 3D Max, man. I'm calling it right now. Give them the beans. The Senzu beans, baby. Sinzu beans. You can get those at your local Target, Kmart. That's tactical high-fiving. Yeah. He's so controlled. There's no look at his wrist movement. That is so efficient. Oh, look at that. He's doing it by the finger, too. That is so efficient. Man, the attention to detail. A true chess master. You've never seen a guy so excited to be here. Yep. Well, now we have. It's 9-10. He looks more excited. Who's more excited here? 9-10 or 9-10. Or Lucky. More excited. They just want to get on with the game. I understand them, Trace. Yeah, me too. I get it. They want to keep this hot rivalry going. The most emotive player in the Mongols, and now that is a rock star right there, Mazzinho. Yeah, ever since he sung to Snacks over there at whatever that was, the Eye of Vertigo Sauron or whatever happened there in that skit. The Eye of Vertigo Sauron, yes. Yeah. Fun guy, that one. And I can tell you he is definitely an intricate part of this team.
long as the coach is well. Mara looks the most happiest to be here. I love that. I mean, this is the most fans that they've Ever had seen, outside. probably. Outside Yeah, right. Mongolia. No, I mean that they're cheering for them. True. So yeah, why not the home team, the Mongols? Who would have thunk it? Well, Big can't do it, so maybe the Mongols can, which ultimately does get them in the booth and it gets them situated so that we can adjust and reintroduce our next team. This next team goes by 3D Max, and they're coming out in this order. This man goes by the name of Lucky. He looks a little happier compared to his images we've seen so far in the graphics, and he should be as well. He's been an incredible player for 3D Max so far, at least in the group stage. Oh and if he can continue his form, they're giving him the cold shoulder. Everybody is. Look at this. Single high five. Now, my man, surely. Joko. Oh, he got one. There we go. You know, you play a little bit with Dude, the look crowd. at them. They're just get a looking little bit right of at love. him. That's awesome. That's awesome. Ah. Only because of the, how intimate this arena is. However, next to take to the stage, Naka. Hey, there we go. The in-game leader, upper, star player. Everything. He is Mr. One of 3D a Max. Well, with Naka, we move on to Gravity. The newest addition to the team at the start of the year. Perhaps he'll bring the gravitas necessary for this matchup itself. That is Gravity, and he is certainly not last. But our last player will be The sleeper agent. one you call the sleeper agent. That's right. Exercise. See, it's not quite exercise, like exercise, right? I even heard the French call him exercise. Something like that. That's a lot. Maybe I was just dreaming. I don't know. Just hallucinating in a room. Maybe I'm having a fever dream right now. Yeah, perhaps you are, but perhaps we'll never know. Yes, Wazink over there for 3D Max coaching side is going to be that extra set of eyeballs having in the server for the side of 3D Max. Important roles, important things going on here, but most importantly, a Counter-Strike matchup in which the winner goes into a grand final tomorrow. We will be seeing that in due time. Heroic wait, and so do we. So let's play some Counter-Strike. It's 3D Max versus the Mongols. It is indeed, Trace, and we have got a really exciting matchup here because of that rivalry we've seen. And I think it's cool to sit on the Mongol side of things. Yank was absolutely right. We haven't seen this kind of representation for the Mongols fans, and they're going to be sitting right in front of them. Санаа жоохон гацсан орж ирээд байна. Санаас дүрсэн дээрээс ч байна. За манай интернет ч байна. Чөтгөө сонирхолтой. Үүрийн 4 цаг болж байхад одоо яагаад гацсан орж ирээд юм бол мэдэхгүй байна. За гайгүй байгаасай л гэж найдаа. As it starts to fill back up here in level Berlin. I think it's awesome how many Mongolians we have out here. За сая одоо тоглогч нар орж ирж байгаа дүрс харагдлаа. Нэг нэгээр нь дуудаад. Тэгэхэд бол Монголзын фэнүүд бол хамаагүй илүү байгаа харагдаж байна да. За Француудтай бол бас яг зорж ирсэн хөгжөөнд дэмжиж байгаа хүмүүс бол маш цөөхөн байгаа болов уу гэж харагдлаа. Монголзын тоглогч нар орж иж байхад яг тэр гар зөгж байгаа хай файв хийж байгаа хүмүүс бол харьцангуй их. Одоо Монголдо тоглох гэж байгаа юм шиг л байна да. Ер нь бол нэг юм өмнө бас бидний харж байгаагүй нэг юм өвөрмөцөл заал байна. Шилэн хоргон дотор суудсан. Үзэгчнэр нь бараг тулаад суудсан. 3D Max, what do you think? They've won this game before more than once. I think the ceiling of Монголчууд Mongols бол is нэлээд байна. I Энэ заал do дотор. just look back at some of the results here. I've got 3 Max winning this. I think they're going to pull off an upset today. I'm going to go against the majority of the crowd. I think you guys. Үзэгчдийн тоглолтоо бол яг энэ matchup was comfortably in favor of Mongols. I've just seen them at points. дээр нь үлгцэн байж байгаа тэр дэлгэцүүд дээр л үзэх юм The байна Mongols да. definitely shown a tendency at times to like choke those really important matches, right? За хоёр кастер. Best teams in the world. We saw them destroy Hugo. Spirit back at Cologne. Динко хоёр кастик юм уу те? Энэ хоёр дуу бол гараад ирчих. It feels like right when they're on the edge of glory of a playoff run of something, they just fall a little bit short. You wonder if there's some choke factor there, whether that will show. Өнөөдөр болж байгаа ESL Challenge League Season 48 плей-оффын шат. За тэгээд Thunderpick World Championship энэ хоёр тэмцээнээс өндөрлүүлээд хэдүүлэнгийн үзэх хамгийн ойрын тэмцээн гэвэл Арамарын тэмцээн. 11 сарын 11-ээс 13-ны There was the Sky Esports Championship in 2024. It was the grand final. Yeah, and it was a very comfortable win for 3D Max.
3D Max then got another win at Pro League Season 20. Монголцийнхан бол одоо энэ тэмцээн дээр авраг аавна гэдэг зорилготой л орж ирж байгаа. За 3D Max-ийн хувьд бол мэдээж энэ тэмцээний онлайн групп шатн дээр А группт орсон. Групп дотроо OG Virtus Pro Falcons гэсэн 3 багтаа орж ирээд 3D Max эхний хоёр тоглолтоо Falcons OG 2-ыг хожоод play-in рүүгээ бол нэгээр гарч ирсэн. За play-in дээр гарч ирэнгүүтээ Best яг 2-1-ээр хожиж. Инхүү лангийн шатны ирэх авчээ. За Монголзын хувьд гэх юм бол Cloud9-ыг хоцсон, Fnatic-ийг хоцсон. За play-in шатн дээрээ Imperial Inks гарч ирээд мөн адил 2-1-ээр хожиж. Лангийн шатны ирэх авсан. Inferno. There you go. Sure. Well, that is a third map. So hold your horses there, buddy, because we might need it. 3D Max situated. 3 map үзхүү. Strapped in for a big fight here. 2 map үзхүү. Because man, they look dialed in. I can see into the dome right here from where I'm standing. They are locked in. So 3D Max You've got vision of like 15 meters. You go. That's good. What, are you blind? Healthy. Oh, I can only see a meter in front of me right now. Oh, that's a shame. I just see you, Hugo. We should get that checked out. Well, looking forward to this one. Just a few moments away from getting into it. Players finishing the huddle, sitting down. I see the headsets are on, at least on the MONGOLZ side of things. And yeah, we've had a great time here in Berlin, and so far, and the crowd consistently go throughout the day. So this year, I think this game has the opportunity for some fireworks, because both teams have steadily improved throughout the year. Yeah, I hope we get a lot of cheering for this one. We definitely feel like we have that in. Сэрлээ бараг 1 цаг 2 цаг мөг удсан юм байна яасан юм бэ. Yeah, we got the DJ too. You know, it's been a nice little break in between. Юу нь бол унтчихтаа бас нэг тийм бодол орж ирлээ. За ер нь тэр чигээр унтчих тийм үү гэдэг. I don't know what you call it. You know, with the ones that өөр өөртөө их ярьлаа. За тэр чигээр унтаа. За манай тэгээд угаасаа HLTV дээр ороод Twitch дээр үзэх сууг зөндөө байж байгаа. Тэгээд тэндээс ороод үзчих байх та. So I think it'd be great to have him down here. Representing За Монгол үзэгчнэр. the MONGOLZ side of Ooh, things. sa hin sууж ин да. Against the crowd Ганг today. мөрөн. It's an exciting experience, and obviously we've talked a Тэндэг хүн lot about сууж the ин. stakes. What's at stake here at the World Хоошууд Championship? These амьдардаг teams having to grind Монгол through залуу. the online group stage, both of them Сууж бай. doing so successfully. Now here at LAN, 4-team LAN if you're just tuning in, $770,000 on the line for 4 matches, 3 BO3s and a BO5. You win this one, you immediately win 150 grand, and you're into the grand final to play for 500,000 first place. Earlier before the game with the donut interview. Ваа, эмзэний 912 сандлаас олчиж байна. Good luck tomorrow versus OG. I thought that was cold. Yeah, I thought that was that great. was cold. That was creative. Yeah, I thought because you thought he was about to be nice, right? Yeah. You thought he was about to be nice, and then he just says, "No, you're losing." Yeah, You're I losing. like that. It was subtle, but it was perfect. Just what we needed. Yes, OG, of course, waiting in that third place decider match be the loser of this game. And this is Дэлбэл Dome Arena гэдэг нэрийг нь харчаад би за энэ ч одоо том стадион байх юм байх та $770,000 шагналын сантай тэмцээн одоо стадионд л болох байлгүй гэдгээ бодож ирсэн чи үгүй маа. That's going to be incredible. Ийм газар гараад ирсэн юм байна. Confirm yourself that 150K as you mentioned, Hugo, and I think for the MONGOLZ, this is another great opportunity. This event, if they can get through 3D Max today, to win a title. I think this is a team that have won one earlier this year, but do you want at least one more? This is a great opportunity because going into the major, this isn't a team So this is yeah. I mean, you're speaking rather soon. It's not a bold. It's not a bold statement. I don't know. I heard Launders say the MONGOLZ are winning this. Сервер дотор бол бүгдээрээ л орсон юм байна. Аруулаа. Shout out Launders. Yeah. So this is, I think, this is one of the last chances, 2024, for MONGOLZ to get another trophy under their belt. Yeah, definitely a good opportunity. Сая Динкогийн яриа орж ирж байна. 2024 оны үед одоо цомыг өргөх бас нэг боломж нь энэ тэмцээн дээр гарч ирж байна удаа гэж яригадаад байна. Мэдээж тийм байхаа. Яла компас дээр авраг авсан. Цом өргөсөн. Одоо энэ тэмцээн дээр авраг. За тоглоомын дурсаад ирсэн шүү. Үгүй кастрын чимээ ард ингээд орох юм бах та. And only 2 maps if you go by the history. Yeah, and history, that is the key word between these two squads playing each other again for a 4th time. Hoping this one delivers. 3 Max on the T side, MONGOLZ on the CT side. And we are looking forward to kicking off Anubis. So far, a little bit of utility for Gravity. And Techno's going for a peek. Oh, gets domed by Mako on that P250. Star of the show shining immediately. We got more P250s at range, and well, they're put to good use. Double up response from Mazzino. Where did that come from? 3D Max were controlling this round. Now it's out of control. 1v2. Gravity turning back, and they are rotating A. He's got a bit of a gap. A lot of time, a lot of utility, and all of his health with the bomb on his back.
you almost feel like you have to use this util just because you have it, but don't want to get caught fumbling with grenades. This is a nice rotate, but Mongols remain active. They push together. It means they can't get shot in the back. Just stay moving. And they're pushing together outside of A main now, and currently Gravity has slipped his way through middle. He could decide to go either way at this point. Does he decide to take the Temple Avenue to the B-bomb site? And it certainly looks like he's chosen that. I mean, he can do whatever. But yeah, he can still go back to the beach. He can do everything right now. Awkwardly enough, because they might time perfectly to meet each other in the B. Yeah. But will they be ready for CT? That's my question. Their eyes will lock in at a certain point here. It's going to end up being a perfect timing for both teams to arrive at the same side of the map, and Gravity looks the wrong way. Oh yeah, the crowd like that one. Yeah, they're a fan of that. And that's despite 2 opening kills for 3D Max for the P250s. Man, the Mazinho double kill, that was special. We'll get to watch that again. But this is Maka starting the round. Great shot at range outside of that B hold. That was lovely. Yeah, but just some great shots from both squads. But it's Mazinho clean on that USP. One way to do it for the Mongols. Full eco out of the Frenchman. Yeah, so expected result here is 2-0 for the Mongols. Really shouldn't let this one go. Want to keep it clean though. Blitz, very committed into the open. Yeah, gets caught, gets overrun. Peppered by the Glocks, and Mazinho has to drop back. He's got Senzu. Oh, it's getting awkward. Getting a little awkward, but Techno's got it covered, and the rest of the squad clean up. So 2-0 start here for the Mongols. Yeah, a couple of casualties, but we said this game was going to be a bit fiery, right? A bit explosive, some swinging in middle for Blitz. Sure. So let's see if that keeps up now in the gun rounds. 3D Max on the T side, buying full. Yeah, this is committed for Blitz once you're that far in the opening. Despite it being Glocks, there's 3 of them shooting at you, and eventually you will be toppled. And yeah, great shot at the end there. Ooh. AK's out for 3D Max, plenty of utility around it. A map that they love to go towards. It's their home ground. They've selected it many a time. And on the way here to this playoffs of the competition. And look at this aggression from Senzu. It's worked out. Lucky taken out. And he's not going to be too happy about that. He just jumps up on top of the box. That's a really late flash from Blitz as well. After they're already out A main, it doesn't give 3D Max a warning. They try and commit to the fight, and that's when the flash lands. So Mongols leave. Just jump spotting for info. Techno not needing to overcommit here. Техникийн асуудлаас болоод өнөөдөр маргаашийн шууд амжуулалтууд Кастрын аудиотой явна гэсэн бэ. Цаанаасаа энэ clean feed дээр нь юугүй Кастргүй, Кастрын чимээгүй тийм юу байхгүй юм байна. Дүрс. Юу гэсэн үг вэ? Ингэж үсэх юм байх та. Энэ тэмцээн гэдэг нэг л юм сонирн байгаа даа. Сонирн. $770,000. За одоо нөгөө өмнөх шаттайгаа бол $850,000 шагналын сантай тэмцээн. Тэгээд энэ production, observer хийж байгаа зүйл дээр онлайн шат матан дээр бол бас арай дэндүү байгаад байсан. Нэг л биш. Дууг нь хаагаад ярьж гарч одоо. Тэгээд тоглолтын дүрс нь бас айгүй сонирн байна. Надад одоо энэ цаанаас орж иж байгаа дүрс бол өөрөө айгүй унтсан орж ирээд байна л да. Тэгэхээр над дээр боловсруулагдаад цаашаа YouTube руу очиж байгаа та хэд дээр бол бүр л амар очиж байгаа болоо гэж бодож байна. За ингээл яриа дөө. Тэгэхээр нэг жоохон суулж. За энэ авч заахад гайгүй хаа. The top echelons of Counter-Strike, so many 16, 17-year-old players with their first experience in international LAN, at Tier 1 LANs, playing the play-in to events like Kato and Cologne. Хайга зүйлтэйгээ ливлэрээ да. За MONGOLZ 3D Max багуудын хувьд гэх юм бол MONGOLZ-ийн City талаас эхэлж байгаа. Өмнөх нөгөө хамгийн сүүлийн уучраан дээр ESL Pro League-ийн хамгийн сүүлийн тоглолтын дээр бол City талаас эхлээд 8-4-өөр байраа сольж илүү 7-5-аар илүү. Ямар тач раундын нэлээд хитэн раундын илүүтэй байраа солио. Тэгээд хожлыг авчижсэн. Яг л 3-0 гэсэн гоё үр дүн харагдаад байна да. За энэ раундын дээр манайхан бол бүрэн зэвсгэлсэн байгаад байгаа 3D Max-ийн Makarovтай, Galilтэй 2 AK-тай. Tech9 Агийн тоглолт орж ирэх
Дүр зураг харагдаад байна да. За тусламжаар 910 камернаас тоглоно. Инженео. Техник хил амжилттай. За шууд тэр чигээр ороод ирсэн дээ. Флашн дээр цайсан байгаад нэг үнийг таригдаад үе байсан гонсон. Гэтэ гайгүй хаа 3-9-2 Gravity, Lucky Галилтэй АК-д тоглогч нар үлдсэн байгаад энэ. За бомбон тэр ханны тэнд л унтсан байгаад энэ гэсэн Lucky синзүүг нь гачиж байна. Хүү юу болоод байна? Ваа! За нэг юм л болд юм да. 3D Max-ийнхаа. Яг ингээд ороод ирэхээр бол би бинийхээ трейдийг хийгээд нэлээд хурдан темптэй тоглолтыг өрнүүлцдэг. Sky Sports Championship тэмцээний гранд финал дээр энэ хоёр баг анх удаа хоорондоо тааш тоглож байсан. Тэгэхэд тэр тоглолт бол юу болсон бэ бас л. Амар байсан да. Тэр чигээрээ гүүсээрээ байгаа дуусгаж ирсэн. Үнэхээр шок болж байсан. Өнөөдрийн тоглолтууд ингээд tactical time out Монголзоос орж ирж байгаа юм байна. Really shouldn't have been that easy. Definitely keep an eye on how active they're going to be on the map on the CT side, right? We've already seen these B. За энэ ч баг л watch party шиг юм болох гэдэг дөө тий. You know, the second they cleared B main there and they blitzed. Тоглолтын аудио бол баг сонсогдохгүй байгаа дээ шүү дээ. Хүмүүсийг нь буудалцаан бол сонсогдохгүй. Каструудын чимээ бол тэр чигээрээ давж орж ирээд байна. Hugo, Dinko хоёрын яриа. I mean, this is a great map to be extremely mobile on the CT side, right? It's kind of like Vertigo, and as long as you leave an anchor on one side of the map, you can actually play solo sides. You can play solo. Стидласа давуутай 6-аас дээш раундтай аваад эхэлчих юм бол уулна гайгүй дээ. Аманахаас оф гараад ирсэн 910 оф. Голтой авсан байгаа даа. Заавгүй Б дээр авсан. Сайн нэг ротейт хийгээ явчихж байгаа юм шиг харагдаадсэн үгүй юм байна. Техно Синзүү 910 гэсэн хамгаалал Б дээр орж ирэн. За Блицийн үед бол голдоо тоглодог. Эмзиньо А дээр ганцаараа авдаг. You know 3D Max are capable of a great T side on Anubis. Олын дээр нь тулж орж ирээ зогсож чинь. За флашн дээр цайраагүй Блиц өөрөө орсныг мэдсэн. За цаанаас флаш хийчихсэн хүн байх ёстой гэсэн Мака Блицийг унгаачлаа. Уул нь бол бас Үшээ, Эмзиньо ч гарбуутай гарч ирсэн юм уу? 5-7-тэй тоглогч. За ганцаараа байж байгаа хүн бас ихт контактыг үүсгээд бол дими л байгаад байна да. Alternatively, B is not much better. 3D Max group. Lucky, Joko, Maka. Exercise. Агийн сплит орох гэдэг энэ. За агийн сплит орчих юм бол Эмзиньо тийч ганцаараа лонг дээр тулцсан байгаад байдаг. Ер нь жоохон эвгүүлэх гэдэг 22 секундын хугацаа үлдсэн. Агийн тоглолт болох нь бол ерөөсө бат болчлоо доо. За эхний үнэ унгаах хэрэгтэй гэсэн унгаасан. За АК-г нь олоод авч болно. Ротейтууд үүсэх хэрэгтэй. And a snapshot that bomb is planted. 4v3 on numbers as MONGOLZ will have to pull off a retake. 3 of them are going to come through A main and Senzu in from camera. 4-9-3. Not a lot of utility left here. In fact, none for the MONGOLZ. They've got За Эмзиньогийн килл ороод ирсэн. 2 хүн. Зүг штэ Мака ганцаараа сайтн дотор. За энэ байран дээр бол унах нь бол бат штэ. Гоё ретейк гоё орчлоо. За Эмзиньо саяны раундн дээр бол бас нэлээд гоё тоглолтыг хийлээ. Цаанаас ирж байгаа дүрс байгаа зүйлтэйгээ эвлэрээл хэдүүлээ тоглолтоо үзээд тэ. За 9000 гаруй хүн ороод ирсэн байна. Бүгдээрээ лайкаад арцгаа, subscribe хийгээд үзцгээгээрэй. Өөр лайв дээр цаад каструудынх нь дуугүй байна гинэ. Хаанд гэсэн. Гинэ гэж ханд гэж байна. Дээдлийн үнийг хэлж байгаа юм уу? Өөр лайв дээр цаад каструудын дуугүй байна. Бүгдээрээ дуутай. Би альбин ёсны шууд дамжуулалтынхаа дүрс рүү н ороод ирсэн. Энд бүгдээрээ тэгж үзсэн байна. Хаан тийм юу байгаа юм бол андуурсан болов. Гинэ гэдэг нь бүрээ. Ховц гэж байгаа юм шиг. Үлээчтэй. Бүгдээрээ дуутай байгаа. 3D Max slowing down.
do like to walk through this mid smoke though. They do, and this time there's no one there. Often дөрөв нэг дахиад яг өмнөх раундынхаа тоглолтоо хийчлээ. Гэтэ энэ удаа бол нэлээд ихт оруулж ирж байна. Зааж гараа дээр байж байгаа хоёр тоглогч юу гэдэг юм бол Эмзиний блиц. За Эмзинийг бодлоор ирсэн байж байгаа. Энчнээс блицийн 2 килл амжилттай лонгоор орж ирснийг толч гэсэн голоос Синзүүг нь гаргаад авч байна. 3-2. Exercise has to pick that bomb up, and he's not in a position to put it down just yet. Lucky fighting in towards the temple. За энэ ихтэй бууны чимээ, хөлийн чимээ юу сонсохгүй юм аа. Нэг жоох нэг. The player to unravel this round for the French. Bomb is planted. Now MONGOLZ Өмнөх раундаа дахиад оруулаад байдаг. За яг нэг раунд хийгээд бүтэхгүй тэнгуүтээ яг хийсэн раундаа дахиж ингэж оруулж ирдэг тоглолт бол MONGOLZ-оос өөрсдөөс нэг орж ирдэг. За техногийн байршлахгүй юм да. Лакиг дарсан. Хоёр дахин байлгүй яах вэ? За ингээд 5-1 болж байгаа юм байна. We're the guys. We're coming for it. We're to heaven right now. He's the монголчоос чинь зүгээр. Techno sneaking in, closing the angles they can be at. 3D Max-ыг баг Монгол авчирч тоглож байгаа юм шүү. They couldn't have crossed back camera. Such a well put together round for the Mongols, even though they give up so much map control. They Anubis дээр нь буулгаад авчвал тэгэл Ancient дээр давгүй штэ. Энэ хоёр багийн хоорондын учраа бол 2-1 явж байгаа. ESL Pro League дээр 2 удаа хоорондоо таарсан. Тэрний өмнө Sky Esports Championship энтгэгт болсон тэмцээн дээр таарсан. 3 Max obviously made noise early, right? You could have probably got a little closer into the A bomb side. Yeah, but you're thinking there's an awful. 2000 тэгээд тэр чигээр шууд 10 гоо нэлээд хурдан тоглолт оруулаад ирсэн. Эмзиний хагас сайртай. За гарбуугаар унгаа хогс унгаалгүй яа гэв. За Эмзиний тэр ямар гоё ямгааж байна. Арын молотов энэ тэр бол үнэхээр гоё. Таймингтэй орж ирж байна да. Honestly, I think if Maka just ran through that molly, he would have taken 40 damage. He would have got that kill. Those CT mollies are so bad right now. За гоё нөө гоё. He's not ready to do so. Агийн хамгаалтан дээр бол There's a hole in it instead. They're going nowhere fast. 6-1 looking to be locked in. Nice. Sell back to spawn. You'll Мака ганцаараа үлдсэн. Inflict some damage to the Mongols. You got by in the next round regardless. But За тэр Б-гээс дайрсан байж байгаа юм ер нь сонссон доо Макаг. Агийн толсноор тэжгээрээ дайраад явчлаа. Наваараад авчээ. Another round collected for the Mongols. They are starting strong. Баяна. And if history is anything to go by, whoever wins the first map is on to win the series. So especially if it's this dominant. Yeah, going very well right now. I mean, in all those games, there's only one time where a map went double digits for the loser. A 13-11 on Ancient. Every other game. Кастрын яриаг стримүүд байгаад байна гэсэн байна. Окей. За мэдхгүй guys. Надад ирж байгаа линк энэ сувг дотор надтай Discord-д байж байгаа хүмүүс бүгдээрээ кастрын аудиотой. Цаанаас ирж байгаа Albius-ны мэдээлэл нь хүртэл энэ орж ирсэн байна. Уучлаарай үзэгчдээ. Өнөөдөр маргаашийн шууд дамжуулалтууд техникийн асуудлаас болоод шууд дүрсэн дээр албан ёсны каструудын хоолой орноо гэсэн. Надад өөр ямар нэгэн сонголт бол байхгүй байна. Ингэж гарахаас өөр арга бол алга. 6-1 lead on the CT side of Anubis. Fantastic stuff here on the Mongols and for тэрөө яг юм давхар ингээд яриатай энэ ингээд хэцүү байгаад байгаа бол тэр давхар яриаггүй газрууд руу н ороод үзэх боломж байгаа. Тийшээ ороод үзцгээгээрээ энэ жоохон хэцүү байгаа гэвэл давхар яриатай хэцүү байгаа гэвэл Techno playing CS:GO with the one way right there. Doesn't really work like that anymore, and he goes down. 910 килл давхар ороод ирсэн. But the player walked up close on him. Instead, 4v3 and a push through A main from Mizzino. He's got a lot of space right now. Шууд 4-9-3. Oh my God, what a boost! Үе, бас л эвгүй бүүст мүст гаргаж ирж шүү камер дээр. Энийг бол ерөөсөө төсөөлөхгүй л дээ. За Эмзиний Агийн сайтн дээр байх хэрэгтэй гэдгийг бол мэдээд. Бомб нь ихтэй орж иргүй одоо Синзүүгийн гэл гравитиг унгасан. 3-2. Look how split up they are. It's rough. I mean, the B bomb site's open right now. If 910 just sits still and holds that temple line, the bomb's going to get cut down. He goes back to check B though.
This is very passive for the Mongols. It's going to give an open runway. He doesn't need to because you've got someone checking the B bomb site right now. За байж байгаараа 3-9-2 44 секундын хугацаа үлдсэн байгаад идэг гэсэн 910-члаа. За Эмзүний явчихсан. Үнэхээр сайн тоглож байна Дагийн сайтн дээр. За хоёулаа удаацсан Синзүү Эмзүний 2 20-20 HP-тэй болсон байт. Лаки тэр чигрэг үгээд явсан сонсцсон доо. Синзүү бол сонсож байгаа. За Синзүү гэхдээ Эмзүнийг хүлээхгүй шууд өөрөө тулж орж ирээд байлтчихж байгаа юм байна. Лаки инфо байхгүй. Байцаарай. За гоё араас нь гараад ирсэн. Yes, they had that early info, right? Senzu heard the temple rush. He's sneaking up the whole time. He's a little bit faster than Lucky's ready for. A nice try in the 1v2. But the Mongols just keep on cooking. I can't believe Mizzino breaks the smoke and then lets it come back and then he runs through guys. Өөр channel дээр байгаад энэ Fortune. He's playing very ballsy right now. It's because of the start that he's had, man. Yeah, feels everything's unbeatable. working. Yeah, everything's working for him. Can't blame him. I like this. That's a bit of ingenuity for 3D Max. Never seen that before. Camera boost. But this was too far for gravity, right? Fortune sport гээд дороод үзтээ зүгээр байна. Окей. За тэгвэл тийшээ ороод үзэх юм уу? Би тэрний дүрсийг авч чадахгүй шүү дээ, үзэж болохгүй шүү дээ. Цаанаас ирж байгаа албан ёсны чимээ нүрөө тийм мэдээлэл юм байгаад шүү дээ. Хөөе, за залуучуудаа та хэд нэг зүйлийг ойлгох хэрэгтэй. Эдгээр бүгдээрээ нэг газараас дүрсээ авч байгаа. Тэр ямар нэгэн нөгөө кастергүй аудио авч байгаа бол тэр яаж тэгэж авч байгааг би ерөөсөө мэдэхгүй байна, guys, okay? Надад нь одоо нөгөө энэчээ ингэж тэгэж бичээд ямар ч хэрэг байхгүй. Лонгийн тэнд явчих. 3D Max now pouncing through camera, trying to get in towards the A bomb site. You've got one player of 9-10 that can make the difference again. He's already collected one, but they know he's in A main. And so Байцаараа 3-9-3 7-ны гоё яваад байгаа да. Буудалтай онсон амжилттай. Хүй за энэ Heaven руу гараад ирж байгаа. Сүүлийн universe. Оо гоё. За энэ ч ч та. Чинда. Тэр өөр channel руу орж үзээ шалгаад байгаа бол тэнцэнэ game sound нь байна уу? Тэрийг үзцээ та. За game sound байгаад casting sound байхгүй, game sound нь байгаад casting sound байхгүй бол тэрэд өөр байдлаар дүрсээ авчиж магадгүй. Би мэдэхгүй байна. Надад одоо ирж байгаа албан ёсны линк нь бол ийм байгаад байна. Окей. За тоглолт руугаа би орлоо. Одоо тэгээд өөр тэнд юм байна, энд юм байна гэд энэ жоохон хэцүү байгаад байгаа бол тийшээ ороод үзчихсэн. Окей. Game sound нь байна лээ гинэ. Окей. За. Окей. yeah, probably should. Yeah, fair enough. Тийшээ ороод үзчихээд. Yeah, not you don't. Хиптэй стресс түлээдэг. Харин тийм. Нэг хагас нойртоос ирсэн чинь жоохон стресс ч гэдэг нэг үү юу? The Mongols, that's for sure. Coming to take over. 3D Max-ийн tactical time-out орж ирсэн. За энэ чи өмнөх хамгийн сүүлийн учрын дээр чинь хэдүүлээ яаж илаа? Яаж байраа солилоо? Анубис 13-8-аар дууссан. Манайхаа чинь City талаасаа эхэлж исэн санагдаж байна. Байраа солихдоо 7-5-аар байраа сольж исэн биш. За одоо бол бүр 8-1 явж байна. Бууга сейвлсэн, буугаг нь мөнгөө сейвлсэн. Руугаа явах юм байна. Заагийн хамгаалтан дээр хэмжээний ороод ирсэн. Utah's been really solid in A main, keeping them blocked. Smoke on the molly, and Mizzino just waits behind it to stop a pop. За энэ удаа харин Синзүү хамт орж ирж байгаа. Синзүү гэхдээ Моли өгчөд явчих юм болов гэсэн үгүй хамт тоглох юм байна. Голын хамгаалтан дээр Blitz. Даблоо гаргаад ирсэн. He's still got this info, and there they go with the pop. Senzu might just hide, and Mizzino take the crossfire. So Senzu ямар юу шүрсэж вэ? За харин араас нь хэмжээний гарч ирээд 2-ыг унаасан 3 дахь нь өгсөн байлгүй яахав дээ. 30 сумтай юм гайхамшиг их үзүүлж ин да. Мака ганцаараа үлдсэн байгаад идэг. Зиньо. Баг USB-гээр тэр чигээр шоколад хийчих юм биш үү дээ. 9-1 болох нь ойлгомжтой шүү дээ. Мака. Гоё.
What a game. Yeah, from the Mongols, absolutely. Чанга эхэлж ин да. There was a timeout ahead of this half buy, so obviously the main focus will be Чанга for this эхэлж fight байна coming да. up now for the side of 3D Max, but the T side of your map pick, and it's Anubis, and you're picking at scraps. The best you can get is 3 rounds out of your first half. 9-1. And that's even unlikely, to be honest. Одоо энэ ч нэг full buy орж ирж байгаа. Reasonable take. Thank you, Hugo. Yeah. I'll take that one. Right down the middle. It'll hit home. Hit on the fence. Энд ч одоо 3D Max өөрсдийнх нь пик шүү дээ. 3D Max-ийн Anubis гэдэг ч бас эвгүй байгаад байдаг да. Mazinho. 910 нэлээд агрессив урагшаага дайраад ороод ирсэн. Тэгнэ. Үсэрдэг нь буруутсан. Харагдсан. Lucky. He stopped it. And 9-10 down. Хүй! Lucky ч бүр Pegasus дээрс 2-1 хоёулын нь гачлаа. За тэр дараа шууд rotate үзүүлэх гэсэн үүссэнгүү. So you can't get away with that. Манайхнаас ч голд 2 А дээр нэг аваад байгаа. Бэгэ бол тэр чигээр нь хайчлаа да. Round after round to actually get something with this AWP. And I think this might be his chance. Gravity jiggling on timing. Blitz needs to check close. За гоё. And he'll nail Хитэн it. оп. Gravity-г нь гасан. Бом голын нэлээд хойно хайцсан байгаад байна. Giving MONGOLZ a chance to grab. Лонгор 2 тоглож яваад орчлоо да. За манайхан ч одоо аагаа хайцсан байгаад байдаг гэсэн. Эмзиний тайминга тааруулаад орж ирсэн. Эмзиний одоо шийдэх юм юугаа вүлээ? Нэг нейдтэй юм байна. They've still got a lot of time to work with. Have to go B. It's too Lucky. obvious. They've thrown all these nades. MONGOLZ have recleared it. Бэгийн 2 тоглогч юм гасан. Бэгийн хамгаалтан дээр Синзу орж ирсэн. Оо! Янзын буц. Яа, тэгээд байсангүй. За 3-9-2. Эмзиниогийн M4A4-ийн тоглолт бол үнэхээр гоё орж ирж байгаа даа. Жоко улаан болсон 18 HP-тэй баруунд байж байгаа. Тэр цаанаас нэг флаш орж ирснийг бол Эмзини өөрөө инфо хийсэн байхаа. Блицинг гээд коннектороос ороод ирсэн. За Жоко тэр чигээр кросс хийгээд орчлоо. Араасаа буудуулах ойрхон байгаад энэ да. Исен секунд. Яа. Тайминг нь харуулаад орё гэсэн байсангүй. За зүгээр шүү 9-2. Зүгээр шүү. How does Blitz catch a player in dark with the orb? Why is he open to the flank like that? We're seeing some awkward mistakes out of 3D Max. A very losable 5-on-3 with how split they're playing. They do just. Сая бол тэр Бэгээс дайрдаг 2-1-ийг Lucky унгаад гэл. Раундын магадлалыг бол нэлээд өндөр болгоод өгчлөө. Even that round didn't feel like it was a done deal despite 2 clean openings. Terrifying. Хайрас болох раунд. Орж ирсэн. Манайхан бол мөнгөтэй. Дахиад дабл оп гараад ирсэн. Энэ удаа Синзу оп барьж гарч ирж байна. AWP out for Maka. We haven't said that, have we? So no, true. Gets one chance on the T side. Stopping a whole lot of firepower at all from 3D Max. 12-оор. Combat against Барьж солтой нөө. Fierce nature. Галилтай, Макаровтай. Ooh, can he hit it? It's hard nade. That's like you got him. Yeah. 9-10. За гол руу 4 хүний дайралт орж ирэх гээд ах шиг байна да. За 4 хүн ч биш. Хоёулаа юм бэ. Тэр чигээр шууд ороод ирсэн. Нарийн зайгаар харж явах хэвээр доо. 910. Into the mid doors. Little gap he can use here. Gravity нэг жоохон зүүн тийшээ алхаад гараад ирвэл Needs to be careful about being exposed from that mid push as well. Гайдэн Gravity ч өөрөө 56 HP-тэй тоглож байгаа. За голын smoke-ыг дахин зэрэгсэн smoke-өр тэр чигээрээ бол давж алах гээд ах шиг байгаад байна. Энэ зур болон Б дээр тоглолт орж ирээгүй. Яа. Blitz's play does not pay off. Some of the aggression from MONGOLZ тоглолт оруулж ирсэн. 910 голоо хаяад буцаад татсан юм байна. А руугаа тоглож орж ирсэн. За энэ чаар нь Бэгийн үнээс хамгаалт орж ирсэн. 50 секундын хугацаа. Too strong in A. Look at Mazinho again. He's trying to force the fight. He's just walking through. Does not care right now. And he's going to get away with it. Бэзэр тэр баруун дээр байж байгаа тоглож шалгасангүй. За одоо тэр баруунд нь байсан Жоко харин Б рүү хулгай хийж болохоор болчлоо доо. Одоо гол гайгүй. Гэдэлж байгаа бол гэсэн. За энэ их чухал тоглолт орж ирэх гэж байна. Техног шалах уу гэсэн. Унгаас шүү. Бэгийн тоглолт Синзу коннектороос нэг хүн коннекторын хүн орж ид унгаачлаа. Техно энэс яаж чадсангүй. Макагийн техног унгасан. За 3-9-2 910 Эмзинио. Бууга сэвлэн гэдэг ойлголт бол байхгүй. За тайминга даруулаад орчвол энэ хедшотын тоглолтыг бариад аванда коннектор орж байгаа хүнийг унгасан. За зүүндээ орсон тоглолтыг
Мэдэх болов шалгах болов. Бууных нь үзүүр агс унгаас нь дахиад яг ижлэхэн байран дээр байгаа Даки зүүнд байгаад байдаг. За киттэй. Заавнагасаа гэсэн зараа. За гоёш. Гоё 12. Too easy гинэ. Goisho. And even though Senzu makes a mistake of not playing with his HE on the break, I think if he just orbs main, he gets a kill. He gets caught crossing out by the player. Still, the Mongols win it in a 1v1. 12-оор байраа сольж байна. It was through the wall. It was through the pillar at the end. Surely, right? Like through this brick, maybe. You might see it. His teammate must have already been dead, or he would have killed him. Yeah. What? I think that's a CS2 moment right there. Хүний нэгт буудаад яаж яах юм бол? That's like the same tick. Yeah, the same tick. Okay. Сая одоо баг шууд team kill орж ирээл цаатлын хүн нь унахаар буудалд байх шиг байх юм. You're diffusing, but you're actually not diffusing. Yeah, okay, that stuff happens in CS2. Yeah. So I guess he wallbanged. He's already dead. At the perfect timing. Yeah. Okay. That's pretty cool. Regardless, Mongols dominating them, so yeah, this is quite a game for the Mongols. 12 ихний мэтээр 12-оор байрлсан. Anubis дээр очиж байгаа юм бол дараа нь Ancient орж ирж байгаа. За ихний мэтийн 2 дахь хагас гарч ирсэн Монголзынхаа одоо тэр төрлийн тоглоонд. Арбуны раунд авчвал тэгэл гоё болно да. They won the first from a 3v5. And it speaks volumes of their confidence. Хамгаалалт B-д 4 авцсан байна. Freddy Max. Гоё. Flash орж ирэхээс өмнө өөрөө харчлаа. За энэ чи эмзэн ямар гоё тоглож байна. Эмзэний хэдэн киллтэй болсон бэ? 21 киллтэй. Дээрээс нь Синзу коннекторын үнийг гачиж байна. За энэ Blitz. Мака дээр килл оруулж чадсангүй. Мака бол 21 HP-тэй савцсан байсан байна. Гол 2. За Gravity гараад ирэх юм бол тэгээ шууд инфог нь авдаа 2 үнэ. Бомб баригдах гэдэг 910. Байцаараа 11 HP-дэд. Мака. Байцаараа 4 хүнийг унгачлаа Мака. Технологийн эсрэг нэг үлдлээ. Яа, техно усаар яг бэр бэрх гэдэг. Яг өөдөөс нь алах гэдэг юм да. Энэ ямар амар тоглох гэдэг байна. Oh my god, dude. How patient are you? Yeah. За техно шалах уу? Амар юм болох гэдэг юм да. Ёо, ace clutch. Амар тоглолцлоо. Мака. First miss shot, dude. Oh, he's 10 health the whole time. That is a scary. Улаан байсан тоглогч шүү дээ. Dude, what a nice play for Maka. If he gets aggressive and peaks, I think he just takes a leg shot, he dies, but he just banks on Techno not clearing that corner. Who would? Ай. The piss around, turn around from Maka. Яа, тэр ихний сумаа алдчих шүү бас. Ихний сумаа алдаад эргэж хараад шууд нэг онцсон бол тэгэл унах байсан. Right. Oh, that's a piss around. Yeah, that is a piss around. That is the first step. Somehow. Yeah. A lot of work to do still, but. За манайхнаас step taking. Maka puts him on his back. Eco round орж ирж 1600. Carries him through the mud. За үлдээсэн. Гарпуны раунд авлаа л гэж утсан юм да. With 3 deagles. Just looking for a couple of headshots. Keep this CT economy modest early doors. 3 SMG гараад ирсэн. Бэгээс 3 хүний дайралт орж ирлээ. За Б хоосон гэдгийг мэдчихэж байгаа бол одоо шууд зарим хүмүүс нь буцаад А-руугаа ротейтэнд орчих байхаа. Gravity тэр чигээрээ Б-гээ дайрсан. Голоо цэвэрлэх гээд явчлаа. За гол цэвэрлэж чинь гэдэг бол одоо Хагийн дололд орох нь ойлгомжтой гэдэг харин зөрүүлээд усаараа Б орчвол яг гой зөрчих гээд байна. Oh my god, look at Янаара амар зөрөөд явчлаа. Хаваасан сайт руу. За тэр чигээрээ шифтэд орчвол яг гоё болох гэдэг юм да. Тайминг нь ямар амар зөрөөд байна. Хүүе. За ямар тач бомбод байсан. Одоо гэхдээ сайтаа хамгаална гэдэг ер нь жоохон хэцүү. Манайхан шийдэх юм байхгүй. 5 гар буу. Өөдөөс нь 3 молотоо явчихсан. За Синзу тэнцээ нэг хүнийг унгаасан.
Би биенийхээ контактн дээр гоё байлдах хэрэгтэй байгаа гэсэн Жоко, Даки араас нь за энэ эсэмжинүүд яг ингэн. Синзо коннекторын тоглогч нэг хүнийг унгасан. Бум. Бэс. За гоё шүү. Гэтэ бомб плант хийгээд 2 хүнийг унгаачна гэдэг бол болно. Саяны раундын гол зорилго бол биелчихэж байгаа юм дээр. Яг мэдээлэл аваагүй нэг сул орон зайгаар нь маш гоё мэдрээд орчлоо сая. It's a crazy move to make. It's not the end of the world, but sign of the times. And MONGOLZ just find an amazing gap. Well, back to a round. MONGOLZ AK-47s and everybody. За одоо раундын зүрх ийм хөдө хол байгаа дээр нь ямар нэгэн Хүүе за нөгөө бацах тоглолт ороод ирлээ дээ. Pretty much victory at this point. They can convert this 2v4. They're such good positions. It really shouldn't allow MONGOLZ back into this fight. Тэр багны ард үж байгаа тоглогчийг бол харандаа жоохон байчвал Эмзиньогийн яг ард 2 хүн байгаад байна. Сонсцсон. Унгаас коннекторын тоглогчийг харцсан. 3-2. Бай раундын дээр ийм агрессив тоглолт үзүүлсэн гэдэг бол ерөөсөө шууд сюрприз байлаа л да сая. Тэр үгүй Макс байл. 23 and 10. Captain by his side, lots of grenades and a 2v1 at A. And I think if we think about that first half, what did MONGOLZ do so well at? It was isolating these solo players, not letting 3D Max play crossfires, play trades. And they're trying to do the same here, trying to force a flank. It's coming through, but not with it. Араас Жоко дайрцсан. Зарын дайрж байгаа тоглогчийг унгаач бол уулын цаг бол байгаа. 45 секундын хугацаа. Дахиад усаараа зөрөхөөр тоглолт байна да. Чимээгүй болцсон. Ус бас орхигдсон гэдгийг мэдээд нэг тоглогч буцчмаар байна да. Камерны хүн байгаад идэг Мака. За контакт үүссэн. Эмзиньо 24 HP-тэй улаан байгаад байгаа. Жохон удах юм бол Эйлонгоос араас хүн орж ирж байна да. За араа харж ирсэн Эмзиньо унсан. Блиц ганцаараа 17 секундын хугацаа байсангүй. Сэргэл тавах гэдэг нь тайм аут оруулж ирэх юм болов уу? Марагаас тайм аут авчвал яа гэм бол. Одоо манайхан ч дахиад мөнгөгүй болж байгаа. Yeah, double drop from window and the cover from dark. Very nice play. That double kill was huge. За тайм аут бол орж ирсэнгүү манайхан гар буутаага. MONGOLZ go to Tech9 for the Eagles. And we'll see what they're able to do with it. But for 3D Max this is the Саяны раундын дээр гол дайрж байгаа 2 хүн цонхоор унчиж байгаа юм биш гүүрнээсээ. Тэгээ шууд усны тоглогч нар дээр smoke in. But no one here to play with it. гиндүүлчлээ. Pistols need stacking mid. It's going to get them room. They can actually rush with it, which is nice. Lucky doesn't know. Голын тоглолт. Ямартай ч гол эзэлсэн. За Эмзиньо онцсон байгаад одоо камераар орж ирэх юм болов гэсэн. Бомб Эйлонгд байгаад байгаа. За энэ Агийн тоглолт оруулах гэж л үзэх юм байна да. Гэхдээ хэцүү байна. Блиц. Смок нэрлэх юм бол цаана 2 тоглогч хүлээж байгаа. За нэгийг унгаас 2 дахь нь байна уу? Байсангүй. Ой, сумгу. Араас нь гараад ирлээ. 910 бигэлтэй. Нэг эсрэг дөрөв. They're going to have money to buy again in the next. But 3D Max's CT side has showed some stopping power. Байсангүй. За зүгээр. За одоо full buy орж ирэх шүү энэ раунд дээр. I've got to give it to 3D Max. I'm impressed they're still in the server right now. They're still in the game. Амар дайрж өрөө сюрприз барьчихгүй л үү бай раунд. Especially after how that pistol started, looked like a lock-in, but the effect of Maka with that ace has absolutely saved this game. Maybe we have a chance here for the French to come back in. Тавака гарч ирсэн. Full buy now. За жоохон харсан тоглолт оруулнаа. Голын эзлэгээ оруулах юм байна. Бэгийн дайралтыг Техно харцсан Эмзиньо
10-га явсан. He does burn, has to take a few steps back to safety. Хүү молотовор төчгөр гараад ирж байгаа. За блиц маш гоё таймингээд харуулаад флашн дээр гарч ирсэн. Лакиг унгаагаад ямар тач гол эзэлсэн. За гол эзэлж чинь гэдэг бол бас болж байна шүү. Эйлонг 2 хүн тулцсан байгаад байдаг. Макагийн опен дээр exercise Мап контрол авах гэж үзэх юм байна. Тайминг нь яаж таарах вэ гэсэн унцлаа. За шатны тоглогч Синзу унгаас араас нь оп манж байгаа. Тэгнэ. За опи мэдээлэл ирсэн. Энэ зур Агийн сайт руу манайхан яваад орсон. Блицийн байршил сонсогдсон байна. Gravity унгаацсан. За арын тоглогч нэр 2-9-2 болгосон байж байгаа. Joko Maka 910 техног 2-ийн өдөөс. Joko's position is sick because he's late from the same position. I don't think they're going to be ready for heaven. They're thinking camera. За Макаг бол мэдчихэж байгаа. Гэтэ Joko энэ ч стигээс орж ирнэ гэдэг бол одоогоор инфон байхгүй. Мака өөрийнхөө байршлыг бол ерөөсөө нуухгүй байна. Хамт байлдаад унгаасан гоё шүү. Хоёулаа лонг руугаа байлдаад унгаачлаа. Joko-гийн инфо ирсэн. Нийт нь бас сонирхолтой орж. Яа, за тэгнэ. Өө, манай сая сүүлийн үлдсэн хоёр бол ерөөсөө хөдөлцөн ш тоглосоор байгаа л дуусчлаа. Лонгийн үн дээр хоёулаа байлчиж байгаа. За тэгэнгүүтээ хоёулаа лонгийнхоо багны хавцааны амьдраад нэг хүний инфогоо нуугаад Heaven-с гарч иж байгаа тоглогч дээр бол бас их гоё гиндүүл тоглолоо. Давхар нэг байрнаас тоглоод байгаа. Дуу тоглолт. Гоё боллоо. 11-6. Finally, MONGOLZ winning their first T round. Only need a few Pero to close out this map. Now Gravity playing a jail. He's got the Унсан дахиад нэг тоглогч. За, коннектороос ороод ирсэн. Бэгийн сайтыг нээжсэн дээ. 3D Max-ийн баг болох юм биш үү дээ. 5-9-3 сайтын ретейкрийг очиж жоход буунуудаа алдаад раунд алдчих юм болоо тэгээд дараагийн 19 дахь раундн дээр бүр ямар ч primary бууг гарч ирэх юм байна. Одоо байж байгаа Oppo, Famasa, M сэвлэд үлдсэн бол энэ залуучуудад хамаагүй үзүүл сонголт болох болоо гэж бодож байна. Басаа 12-6 map point MONGOLZ дээр орж ирж байгаа юм байна үзэгчтэй. Гой. Looks like it might be a similar story as that previous series, that most recent head-to-head. За Lost bonus ч одоо хэд дээр орж ирэх юм. Gravity $300 та хамгийн их мөнгөтэй тоглогч нь гоё шүү. $1900-ын Lost bonus орж ирж байгаа юм байна. But this could have been a 13-2. Definitely could have been. What happened here? The Захны swing. execute. He was just round the corner, waiting for the Connector-с flash. хоёр хүн орж ирж Really байгаа. unlucky for Gravity. Bonked on the head. Синзүү Техно хоёрын зураг солигдсон байгаад байгаа юм уу те? Тийм биш. Сайн гайхлаа. Техногийн зураг гарч ирсэн ээ. Зургийн солилцсон байна. За. Мапи хожил. Хэрэгтэй байна. B дээр 3, A дээр 2. Голыг хайцсан. 3D Max. A little worried because 3D Max have thrown some aggressive maneuvers into the CT side. P9, Famasta. За хоёр keep meet бол байгаа юм байна. Long дээр ч нэлээд завгүй л байлгаад байна да. Эмзэний тэнцээ smoke шидэл молотоо utility damage-уд бол оруулаад байгаа. За энэ молотоо задруулал тархуул гоё байгаа даа гэсэн ихний хил амжилттай хоёр дахь smoke-ээс хараад байдаг. Завнгаа чадах гэсэн. Lucky дахиад нэг хүн байгааг бол мэдсэн. Бэгийн сайт болон голоос ямар нэгэн хөдөлгөөн болоод ерөөсөө орж ирэхгүй байгаа даа. Connector 2 дайрлаа уснаас. Үгүй юу? Үгүй. Синзүү унсан. Хаанаас унаач? Уснаас пиклж байгаад унаачж байгаа юм уу? Мака стортой тоглогч тийм байна. Тайминг нээр таарсан да. За Лакиг унгаачих юм бол тэгээд Агийн сайт шууд хоосон болох гэдэг гэсэн унгаасан. За одоо smoke шидэх юмнууд манайханд юу байна? Моли байгаа юм байна, smoke байгаа юм байна. Gravity гэдэг ямар амар ороод ирсэн бэ? Унса. За. Joko ганцаараа 3-9-1. За хаа сонсцсон.
Эмзиньо унгасан. За ингээд ихний map Монголцынхаа авч байгаа юм биш. Эмзиньо энэ map-н дээр бол үнэхээр сайн тоглолтыг үзүүлж чадлаа. City Dot-ийн хамгаалалт Дагийн anchor ямар тоглолтыг үзүүлэх ёстой гэдгийг бол өстой чинхэн үнэлгэр жишээ үзүүлсэн. Гоё байна. 25 киллтэй дуусгаж байгаа юм биш үү Эмзиньо. Заарын чимийг сонсцгоё. Sickening win and a fantastic performance from Mizzino. That first half was sublime. Гоё байна guys. Can 3D Max reset after a game like that? It's going to be tough. A lot of work to do for 3D Max. I mean, that's their map pick. That's their home ground, and they just got stalled out. За ингээд Францчуудын сонгосон map-н дээр нь манай залуус ялтыг байгуулж чадлаа. Одоо тун удахгүй Монголын өөрсдийн пиклсэн Ancient орж ирнэ. Энэ бол best of 3. Хожигдсан баг нь 3 дугаараар энэ төлөө тоглоно. За харин хожил авсан багийг үзэх юм бол Heroic-тэй аваргын төлөө тоглоно. As a painful match for 3D Max, but it can only get better on Ancient, right guys? Really know all the way, but what we do know is that first map is done. Anubis is in the books, and the Mongols take this series, this semi-final best of 3, one map up. Currently, welcome back to the analyst desk of the World Pick, excuse me, Thunderpick World Championships. Okay, you the got World it. Pick. You got it done. You got it done. Well, look, I'm not going to edit the world either, but I will say that the Mongols are on a tear right now. Blink, Trace. If what? Blink. You've missed this game. I'm out. That's not like it's not bad. It was a good bait. I fell right for it. Look, listen, man. It felt like I was a little Batar or really something, scared dude. there for a second. I was terrified. I don't know about you guys sometimes, man, because you could have just said, "Oh, he blinked." Yeah, that's what I thought, dog. Like, sit, dog. Like, okay, sweet. Anyway, more of that. What? Guys, let's talk about the Mongols here and how 3D Max picked into Anubis, and this is what we got. Well, again, right, we said hopefully he tries a different curveball. They thought they had something. They probably thought they had Mongols figured out, but that was asphyxiating. It was suffocating for 3D Max on that first half. And listen, in Berlin, some people might enjoy that, but I'm telling you right now, the French, they absolutely did not on that first half. Wasn't that type of suffocating, asphyxiation, yeah. You know, whatever no breathing, whatever blends into. We're not here to talk about. Last resort. It's Berlin, bro. Let him be his thing, dude. Yeah, it's fine. That's all right. Hey, live and let live, Trace. You know, Yep. but Mongols weren't really letting 3D Max do much of anything. Living would be the least of it. Yeah, just came out swinging. Really good play from the start. I think individually just they were on a different level. Emzinho absolutely lights out. We talked about him in the pregame. He was tested early on and absolutely answered the task. And especially a position like, you know, being the A anchor map like Anubis, it's not the sort of player you're expecting to pop off. And I think this round early on in the game, right? It's round number 5. 3D Max have won the first round there. Money's not great. Mizzinho, he gets the first kill to 5-7. And 5-7, yeah, perfect cross replacement, gets the kill. And look at this, he doesn't play passive, he doesn't play safe, waiting for his teammates to come in for that retake. Instead, he starts taking matters into his own hands, getting the 4K, retrieved AK-47, and just confidence all around. Now, and look, we can talk in detail about how they were so proactive on the CD side, how they were, you know, had 3D Max's number overall. But as you pointed out right there, Yanko, individually, everyone was switched on for this team. And look, you can also see, you know, 3D Max, I mean, being a little bit too scared in that situation. Like, sure, they were trying to split the bomb side. The bomb player coming out of A main dies. Why don't you go and kill Emzinho? Like, regain some of that control. You don't have A main. You didn't have anyone in camera or deep into CT spawn. Like, you are really contained in that bomb site. How are you going to fend off the retake? So once you see them lose that round and in that fashion, that's when you were starting already to get worried for 3D Max. And also one thing I really like from the Mongols is, you know, it's the first map, their opponent's map pick and all of that. They didn't play scared, and I think a lot of agency was given to the individuals of this team. Why would they be scared? Exactly, but sometimes you can be, maybe pressure might get to you. Again, that's been a problem with this Mongols team. When they face off against a team that is supposed to win easily, they sometimes get into their own heads, and I feel like the players don't play to the level they can. But I don't know what Blitz or Mara told these guys before the game. They're like, listen, man, play your game. You're the better player individually versus every individual on that team. And that's the way to play, Trace. Yeah, it is the way they've played. And, you know, for the Mongols, this is a great stride in that right direction. For 3D Max, it leaves some more questions to be answered. However, we might get those in the second map of the series. And I don't necessarily think that it's going to go all that differently, though, just based off the Mongols now having a crowd at their back. You know, they were getting loud. They were home crowd advantage. GG. I know. Listen, I was speaking to the Mara looked a little bit surprised, like when he was like, heard the noise, like, what? Are we back home? We have this happening? I was speaking to the social media manager for MONGOLZ, right? And this is a guy who does a lot of their, you know, their fan support pages and all that stuff. And he's like, listen, he's like,
I know it's not a massive event or whatnot, but it's like this is happening in Berlin. There are only 4 teams right there. This is a great chance for a lot of the Mongolian diaspora living in EU to come on. And so these are people from all over EU who've come in here, flown in by train, by car, whatever, come in just to support the team. And for the Mongols, it must be nice, right? It's like playing in home ground, and it looked like that. I was in the crowd right there. Maybe I saw like 3 3D Max fans. Maybe there's even Tops. a Genghis Biceps in there who came over a bike. Genghis Biceps. Well, I just wanted to say that officially on air at one point. I had to say that out loud just for the lull of it. But gentlemen, let's just go to a break and kind of get our lives back together, re-centralize ourselves for what is the second half of the series. Ancient is coming up, but first, this.
anybody falls, Sox M4 is all it takes for bestie. The storm towards the top of ramp in this round. Dexter is the hero. The blind sprays, a techno tagging Phelps low. All three players are low. The taps will be easy for the M4. Yanko thought I was going to miss this. I don't know why. It's like we've done this before. Never, we've brother. been here before, and especially in this series. We have been here before at a map 2 in a well, maybe not a semifinal, but between 3D Max and Mongols and it being Ancient. That is very much the case. The first map really did go in the way of the Mongols, but for us, we have to look now at Ancient and decide, or rather determine if there's a fighting chance here for 3D Max to stay alive. You guys like that song? We're vibing. I'm vibing so hard right now. You guys are a whole very demure. Just the way Mazzini was vibing on that first map right there, Trace. Look, listen, Ancient, it's a map 3D Max can play, obviously. It's a map that they do like to play. I'm trying to sync my sentences with the beat right now, Trace. I'm struggling with it, but yeah, do that? I don't think it's quite done and dusted yet for the 3D Max. They still have a chance. What do you think, Yanko? They do have a chance because the game is not over. Yeah, absolutely. You need 2 to win, 2 matches to win. Yeah. Mongols only have 1. They need 1 more. Yeah. Right? 13 more rounds. So it's not over. There's a chance. Situations like this, you go outside, you talk about it. It's like, it doesn't really matter. The map, the details, the tactics, none of that matters because they just weren't ready to play. They weren't there. That's not the 3D Max that we've seen the last couple of months, really, in a sense. And, the conversation is going to be, guys, let's just play our own game. Don't overthink it. I know you hear this at home a lot of the times. It's mostly and why do the players forget this? Why don't they just do it straight out of the first map? That's what I'm saying. Where sometimes maybe the preparation isn't there, just mentally sort of focusing on the important things. Sometimes you get too bogged down by the details that you don't just cover the basics really, really well. Yep. Like, you need to nail that down. You don't need to talk about, when they throw this smoke and this flash, they're going to end here, and you're not even thinking about just stalking, playing together, being aggressive, like the fundamentals, making sure you have that down to a T. But what's it like to be called a panderer by, well, I guess everyone, your co-caster? Really. Yeah, okay, everyone, fine. Everyone has said it, and mainly Dinko and his little friend, what's his name, Hugo? Harry? What? Yeah. No, I mean, they do sound similar, but they're very different. He just called you a panderer, He's saying, like, that's Blessed trademark, and that's really how he gets on around here. Me be pandering. When have I ever pandered to anything? The Mongols is what they're saying. Yeah, the Mongols. I'm not pandering to anything. I think they're just doing what they have to do, the minimum. Yeah, you're pandering. We saw you crowd surfing down there with I was kind of crowd surfing a little bit. You were the loudest guy when I was. When they won. Yeah, fair enough. Maybe you called me out right there, live right there. But listen, I really like what he saw from them, but here's the thing with Ancient, right? Although it's a map they're very comfortable on. We spoke about this earlier in the green room as well, Yanko. There are times when they seem to hit a brick wall and they don't know what to do, and then it becomes just like watching Tai Lu in 2017 play again, which is a very ugly sight to see. But that being said, the momentum is so, I know it's a cliche. It's a buzzword. It's a buzzword, but I feel like the momentum is so firmly in the side of Mongols. I think just going to pander all over 3D Max here in map number 2. Pander. If anything, I got my odds in Atlanta. Chasing codeine. Oh, yeah. Another silver lining for 3D Max is that alongside Anubis, Ancient is their most played map. Yeah. Now, albeit not amongst the most successful ones, Trace, but they've played it a lot. So they've seen almost everything you can see on Ancient. So they should have the answers. It still smiles on the face of Maka. Maybe we've activated their trap card. Maybe the plan all along was for us to see that Inferno, to see something else than Ancient and Anubis in this rivalry between the Mongols and 3D Max. I never thought, in the Year of the Lord 2024 we'd see like a rivalry between the Mongols and the French, but here we go. And Mzinho right there, that's the definition of a baby-faced killer. No, that's the definition of an alpha aura. He absolutely dismantled 3D Max on Anubis. I'm scared to think what he'll do to them on Ancient Trace. I was kind of surprised, the amount of times it kept hitting towards the A-bomb side, despite Mazzini just, like you said, dismantling them time and time again. You're like, surely he's not going to do it this time around, but he kept doing it. And again, where's he going to be playing? It's going to be the A-bomb side once more on Ancient. Do 3D Max have the answer? And I got to be very real. I don't think they do. I don't think they do on this map. It's hard to have an answer for 146 ADR. Yeah. Right? Like, it's hard to sit there and go against what is a perfectly placed crosshair every time. I got an answer for you. Right here. Right here. Okay. 147 ADR. Oh, you rounded up, didn't you? On the other side. He did.
technically round it Okay, up. yes, that would, in theory, kind of keep pace. Yeah, you know guys what? are so bad at math, man. Jesus. I'm so done with you guys. That's pretty much it. It's all right. Yeah, I think we were just about ready to get in that game. We just had one simple restart right there, and I don't mean that Sasha's in the building. I mean that the Mongols are just one map away from netting themselves a grand final appearance against Heroic. Now, I would go as far as to ask you guys who stacks up better against Heroic, but that could all just be a waste of time. Well, let's do it anyway. Obviously, I think it's going to be Mongols, obviously. We were expecting them to face off in the grand finals there in Elisa as well. Didn't quite happen because, you know, ENCE had a hell of a run right there. But I personally feel it's going to be... Wow. What's so funny right there? I don't know why you're laughing at that, What are you saying guys. exactly, Blair? Are you saying that ENCE won... What? ENCE won and what? What are you saying? I said it had a You hell of don't a run. sound annoyed at all there. I said it had a hell of a run. I'm very happy for Glaive and Bloody Natu. ENCE had their Natu, our dear friend Natu. hell You of know. a run, I guess, you know, on home soil, whatever. Funny how that happens. Sure, G2. Anyway, yeah. Oh, man. Why is G2 just I don't know. out I of don't know. nowhere? I don't know, As man. if they don't have enough going on right now, I mean, right? they are in the finals right now, so good for them. G2 are in the finals, or excuse me, not G2. Yanko in the finals. What? Yanko in the finals. I was going to Wait, say G2 what? are in final I'll stages. definitely be in the... No matter what, I'll be there tomorrow. In the finals. In the Yeah. finals of Thunderpick World Championship 2024 Trace. You guys are stumbling This is so harder hard. than it 24. seems. Thunderpick World Championship 2024. It's not that hard, guys. Come on. Nice, Panderer. man. Show off. Dude, how are you pandering to production? Like, that's a new level. I've never even heard that before. Yeah. I've never pandered to anyone in my life. I don't know what you're talking He about. panders to whoever. Panders me. Wow, that sounds provocative almost, but it doesn't necessarily get this match going. I can assure you that much. Again, Ancient. Now, we did say Inferno. We do have Inferno should we need it. But given what we got in the first map, I'm going to say the likelihood of that might not necessarily be as high. Look, even if it went all the way to the third map, it's going to be Inferno, right? We expect, if it was to go there, we're expecting 3D Max to at least get the win on Anubis. Like, that's their map pick. It's the map that they probably had the highest chances on. Heading in Ancient, Inferno, these are the two best, well, top 3 maps for the Mongols, so yeah. Remind me, Bleb, when 3D Max beat the Mongols? Ooh. You little panderer. When? Was it a 2-0? When? Was it a 2-0? It was a 2-0. Yeah, so they've beaten them on Ancient before, Blair. A long time ago, Yanko. Don't deny it. I'm not denying it. I'm not It was a rewriting month history. ago, month and what a are you half talking ago. about? Revisionist No, it's history. 3 months ago. Yeah, last year. Well, see, we have My Little Pony, 2023. but have you ever heard of My Little Panderer down there on the end? And, my God, what an outrageous sound to hear and not expect. The mask comes off finally. Yeah, and so does podcast mode. Goes right on here. So, what's really kind of piquing your guys' interest? Yes, again, we are a few minutes away. You know, few Ancient seconds. a little bit. Trace, let's talk about Ancient. Ancient If you seems want. to be the new Cash in a way. It has some of the elements of Cash, right? Where it's always like a give and take. You can really fight for mid early on if you're the CT, but you can't stay there forever. Really, it's going to be hard. You have to fall back at some point. So there's a lot of anticipation in terms of the calling for the Ts. You know, when are you going to go for that A execute, for that A rush, when the CTs are focusing more on lane, middle, all of that stuff. Get the bomb down before they can come in for the fast roll. That's why you see a team like Navi, when someone does an A rush against them, they just keep Саяас тоглолт pushing to the smoke. хоёр дахь мап эхлэхэд Right? бэлэн Like, болсон they байна. wanna let you even get the Одоо ball Монголцын down. пиксэн They understand Ancient гарч ирнэ. if you caught them Anubis in the манай wrong талд. moment, like they're not really Ирлээ. prepared for that A hit. Ганцхан мап ажиллах юм бол Монголцынхан маань гранд финал руу шалгаж ирэх гэдэг юм да. That sort of fast retake, just throwing bodies at the bomb side. За Ancient ер нь бол гайг баха. Хамгийн сүүлд энэ хоёр баг Ancient тоглоход манай Монголцынхан 13-7-оор буулгаж авсан. ESL Pro League Season 20 тэмцээн дээр. За тэрний өмнөх хоёр Ancient-ийн уучраа дээр бол гэхдээ 3D Max-ийг хаагдсан. Sky Esports Championship дээр 13-5-аар Монголыг буулгаж авсан. Дараа нь ESL Pro League-ийн хамгийн ихний уучраан дээр 13-11-ээр Монголыг буулгаж авсан байгаа. Тэрийн үр дүн ямар байх вэ? За яг саяны Anubis шиг тоглолтыг гаргаад ирэх юм бол ерөөсөө асуудал бол байхгүй байна л да. Саяын заалан дотор суудсан байж байгаа нэг үзэгч гар утсан дээрээ юу? Кей яан шүү гэсэн. Кей торн шүү гэсэн байсан уу? Кей төмс шүү гэсэн байсан уу? Харж явсан. No. I don't think you can with this one. This one would be really tricky. This is hard. Yeah, Maybe you could. No, I'm good. It's so peaceful right now. It's so much. It's a different room, really, at that note. Торн шүү гэж хэлээ. So, 3D Max jump into the server, right? And here's the punchline.
Биш The турцалтай. Mongols are up 1-0 in the map, in the series, right? Which is what's happened here. Which it also means if you two little Chuckle brothers would shut your mouths, we could get into that game. How about that? Let's do that. Let's do that damn thing with Hugo and Dinko. Pandarers. За эхэлж байна. Pandarers at the Guys. end of the day, isn't that right, Hugo? Damn right, but forget about the animals right now because we have some За ганцхан map. on the menu. It's MONGOLZ, it's 3D maps. 2-0 дуусгах. And it's the second map of Ancient. Хайр байна уу? Troy said 1-0 up in the series. Is exactly 2-0 дуусгаад хэдүүлээс амарцгаая. Өдөр 2 цаг 15 минутаас Атоксын тоглолтоо үзнэ. Тэрнээс өмнө нэг сайхан унтцгаая. Амарцгаая. За, гарбууны раунд аваад эхлэх хэрэгтэй байна да. Тэр бодлосоо Монголынхаа ихэлсэн. Гол 2, A-main 1, өрөө 1. Мака. За, тэнцээ Мака унсан. Амар чанга яриад байна. We'll see if he can, but a great start in fact, yeah, for the Маргаашийн тоглолтын дээр энэ кастинг аудио дээр гайгүй болчих واخа. Thanks to that opening kill. The reaction for 3D Max is to send a little bit of an aggressive maneuver. Бомбигийн гадаа байгаад байгаа. Дугаалж тулаад ороод ирсэн. Сэнзүү нарийн цагаар хараад байдаг. Харагдсангүй. Яа, лак ямар амар шалгач. За, бомб жоохон цаашлах юм бол байна да. Яг үндэ бол лагийн сайт руу ороод эзэлчээд байгаа даа. Гисэн чин араасаа буудулсан. Хүүе exercise. Right now, MONGOLZ 2v4. Юу болоод байна? Замплиц ганцаараа үлдлээ. 1-3. Бомбны фог бол аваагүй байгаад идэг гэсэн. Эхлэл их давгүй эхэлж явах шиг байсан. 3D Max өөрсдийнх нь дайрсан тоглолт. Раундыг авч байна. The conversation that 3D Max have to have when they go into the break. Okay, yeah. Just reset and play our own game. Yeah. And that means something. That means something, right? So What let's does that say mean? it means that they're going to play their own game. They're going to hit their shots. They're going to hit Yeah. their shots. We hear it all the time. It makes sense. Бомб план хийгээгүй. Бүтэн эко. I like the angle that maybe you're coming in too focused on like the micro and or rather micro or macro. What's going on? What are we doing? Sorry, the micro, not the macro. What's going on? What do we do when they do this? How do we react to this? When at the end of the day, we look at how MONGOLZ played that last game. They just play very aggressive. Technical break гинэ. Part of the problem for 3D Max is they're very split. Яагаад вэ? And couldn't really get trades off. MONGOLZ were just going for grouped pushes on CT and T side. So. Техникийн асуудал гарч ирсэн байна. Gotta have them. Gotta have them. That's why they're called fundamentals. Yeah, that is literally why they're called that. Yeah, that's true, Hugo. You have a point. I'm here all night. Yes, you are. In fact, tonight and tomorrow night, as we have a best of 3 tomorrow, third place decider into a best 3D of Max 5 дээр grand асуудал гарсан final. болоо. MONGOLZ one map a win away from making their way into that final. They'll play against Heroic, the winner of the series, going on against Heroic. I think either way. 3D Max-ыг хожоод гараад ирчих юм бол Heroic-тэй ч гайгүй болоо л гэж бодоод байна да. Яг үндэ Монголцод хамгийн энэ дөрвөн багаас хамгийн хэцүү учраас бараг 3D Max л гэж магадгүй. Шүгэн дөрвөн тоглолт. Энийгээ даваад гараад ирчихвэл тэгэл гранд финал гайгүй болоо гэж бодож байна. Yeah, we had signs of life towards the end of Anubis, right? Like that little streak on the CT Zing side after winning, after the Maka ace round. But that's a long way from a 3-mapper, a series that has never gone the distance, has only ended on Ancient after an Anubis. Grand finalen тоглолт best of 5. So I'm not going to Grand final дээр Heroic хүлээж байна. Saying that it was a long time ago that 3D Max beat them on Ancient. Now, would you consider 2 months a long time, Hugo? It's relative. I guess in CS it is kind of a long time. 2 months. So but it's also not that long in reality. 2 months is a blip. Yeah, all right. Well, За эхэлсэн. You've saved him. I'll give him both options. I'll give him an out. Well, MONGOLZ as expected, they don't go for an investment here. They're going to have a P250 at the Eagle, but it should be a comfortable 2-0 start here for 3D Max. Шууд Агийн тоглолт орж ирлээ дээ. За Агийн хамгаалтан дээр exercise байгаад байна. Голын эзлэгээ орсон доонотоос тэр чигээрээ за энэ үнийг унгачмаар байна да. Амьдраад байдаг. Хоёр талаар нь тэр чигээрээ дэрсэн унгаа. Хүү смок нүдээр дамжиж байгаа биш. Заараас нь тусламж нь ороод ирсэн байгаад байна. Вай. Лицийн дээгэл 2 тоглогч унгасан. За дахиад байна уу? Манай хоёрч улаачлаа да гэсэн. Манай нэг улаа. За nice try. Nice little highlight for Blitz. He'll take that. But yeah, 2-0 start here for 3D Max. No bomb plan coming in
from the Mongols. No extra cash up on top, but they do have money now to start their buys and their T-side campaign. I'm going to ask you now, I want to see if you want to double down, right? Double down on your predictions into this game. Do you think 3D Max are still going to win this matchup? За суусаа. Босоо зогссон байсан. Эхний map зогсоогоороо каст явсан. Энэ map дээр суучих да. 2 раунд 5 АК оруулж ирсэн. За голд ямар гоё даймаж орж ирээд байна. Тэр моли алдсан байна. 3D Max хаан задарсан юм бэ? Голын эзэлгэн дээр чинь харин бүр янзын ороод ирлээ дээ. Өрөөний урд смок задарсан байж байгаа л тэрэн дээрээ шууд гарчиж байна. За 910. Пресиг хоёр болгосон. Бомб нь өртөн байгаа. Манай хоёр хаашаа нийлэх вэ? Агийн сайтыг хоосоо хийсэн байгаад байдаг. Жоко эндээс ер нь донат дээр ороод тоглох юм болов гэсэн. За шууд бэдэр гамблт гэдэг юм уу? 3D Max-ийн тэглээд бэгийн гамблтсан 3 хүн рүү 910 явлаа. За бүдүүний тоглогч. Бүдүүний тоглогч хүн хараагүй байгаад байна. Бомб харцсан. Одоо араас нь тэрчгээр шууд ойрхон орж ирлээ дээ. Лакиг унгаах хэрэгтэй байна. Флаш. За 910 хараад унгаагаад байгаа. Гоё шүү. Жоко. Инфо ирсэн. За хамт байлтна. Хоёулаа нэг байран дээр орчих хэрэгтэй гэсэн. Молотон дээр. Йоо. За гоё шүү. Гоё. 2-9-3. За бүгдээр нь өглөөний мэндийг хүргэе. 5 цаг 16 минут болж байна. Өнөөдөр ч бүгд сайн. Сайн мөн бицтэй өнөөдөр ч тий шүү дээ. Хичээл орлоо. Би даалтын 7 хоног дууслаа. Саяч бол гэхдээ бас молотон дээр шатж байгаа байлж байгаа 910 нэлээд зөрөгтэй байлтлаа гэдгсэн. 3D Max come in battered and bruised with a buy again. It's 5 seconds. MP9's 1-4. Zinho into main. Exercise play on top. Бүүстэн дээр гарсан байж байгаа тоглогчийг унгаагаа дараа нь доонотын 2 хүнийг унгаах хэрэгтэй болох юм байна. Энэ яагаад унссангүй вэ? 2 HP-тэй амьд үлдэх юм. За шууд канселсан. Орсонгүй. Гэд дээр бүр 4 хүн байна. But the flash popped after the molly and he got full blind. So makes the right call, barely takes any damage. Force up for 3D Max is leaving them with 2 smokes. Nothing else. Make it 1. Бэгийн сайдын дээр дахиад нэг хүн. They've got mid control Mongols. And they've still got бомбтой хүмүүс голд яваад байна. Энд чинь донотын агрессив тоглолт орж ихэд энэ за гэсэн. За дахиад нэг хүн байгаа гэдгийг мэдэх юм болоо да. Мэйний хүн одоо хөдөлгөөнд орж эхэлэх үү? Энзиньо. Явсан. За тэнд смокер таглаад моли шидэд дуулна. дээр бол гоё орон зайг үүсгээд өгчлөө. Гэхдээ 3D Max-ийн бэрүүгээ анхаарснараа эндээ тоглоё гэж байгаа юм байна. Лаки унсан. За бүдүүний бол смокер зурж гарч иж байгаа. Трейдинг нь плиз тэр дорн хийсэн. Жоко ганцаараа 46 HP-тэй. 18 секунд хугацаа үлдсэн. Яа, сайн бол нэрэж харсан та. За 2-ийн эсрэг нэг үлдэж байгаа. Тэр салцсан байж байгаа Эмзиньо. Шууд бэрүүгээ орж ирсэн. Гайгүй хаа. За. Аяа, одоо бүтэн эко раунд орж. 3D Max. There wasn't a lot behind it, but now the Mongols get to reap the rewards and run away with a couple of freebies. It was 9-10 early, getting traded out by Joko. Бас явуулах гэж үзсэн Жоко сая яг. Жохон триггер дисциплин явуулж байгаа. Цааш нь явуулаад сайтны нэг хүнийг харсан бол бас ивүүлүүлж болох байсан баг. Бэдэр 3, гол 2, Агийн сайт хоосон болсон байгаа. За өрөөнөөс 3 тоглогч гарч иж байгаа. Энэ банер аваач please. Үгүй. Гайгүй баха. Яа моолига алдсан. Хүнийхээ үлэнд ормоолыг задлаа ичлаа. Please. Голоос гарч ирсэн 2 хүнийг унгацсан. Сүүлийн 2 хүн өрөөнд, нэг нь улаан.
It's not a team that I've got to see in the best of 5 that I can recall. Yeah, we don't see him on Dust too much. I can't think of many Dust games from the Сүлэн. Mongols. За гоё цэвэрхэн раунд авсан. Манайхнаас нэг ч They хуунсан. don't really play it much. They have some nice executes. It's a good map for Blitz. But yeah, they do like to stick to like 3 maps really. Bans would be Сүүлд чинь хэдүүлээ ямар тэмцээнээр ингэж өглөө суулаа. Бараг 7 молоо гэж дуусгаж чинь. Катовицаар инглөө. Колоноор инглөө. So M4Zell across the majority of players, gravity having to go to for Нэг өглөө 6-7 хүртэл сууцгаасан шүү те. And the classic elbow util tossed out by 3D Max. They look to try. IEM Rio оруулаа. That is very aggressive from Joko, and it doesn't work out. Oh, that's awkward. As the flash lands as well, he peeks. Яа, энд бол нахагс сарилтайсэн. Мака хүү энд юу хийж байна сая? Ямар сонирхолтой хөдөлгөөн орж ирж On the side, not sure what happened there. He's swinging his mouse around, trying to escape 3-on-2. They can plant safe on the wide position. За байзаарай. Унгаасан технологи ингээл ороод ирсэн. Сүүлийн хүний инфо ирсэн байж байгаа. Тэр голд байж байгаа болгоч урагшлах хэрэгтэй байна. 910. Унгаасоо за гоё гоё. IEM Rio-оор ингэж солоотой. Хэдүүлэнгийн нэг юм амьдрал байна тий. Европ нэг арай нэг өөр газар тэмцээ. Одоо энэ Шанхайгийн мейж ирэх гоё болно. Цагийн зүрх өмөрөө. Тасархаа да. Өдрийн цагаар тоглолтуудаа үзээл. Тийм ээ. Одоо арамаар 11 сарын 11-ээс эхэллээ. Шанхай мейжер болвол сайхан байна. Та нар бод өдөр тоглолт үзчихээ шүн унтна гэж боддоо. Ямар вэ? Яг ингээд харахгүй болсон шүний цагаар яг унтна гэж боддоо та нар. Сонирхолтой байна. Санаанд нь багтж байна. Better sooner than later. Until you run out of chances. Yeah, better use them rather Better use them. Don't. Yeah, that's kind of the two options. Tactical timeout орж ирсэн байна. 3D Max. Desperate times right now. How do they want to respond? We got some util out. They could do a nade stack somewhere. What are util going into mid? Insta donut as well. Хөрхэн аймаа яваад байна. Энэ эко раундн дээр яг л энэ стапыг оруулж ирээд байх юм. 3-2-ороо авдаг аагаа ичдэг. Not walking into a mid stack. Хүшин арын аймаа энэ бүр алчин тий. Yeah. Oh, stack of big stack. Өрөөнд дотор 5. A lot of forces now making their way through the cave and exercise. За арайч өрөөнд дотор 5 биш юм байна. It's like the classic, you know, go Inferno banana, throw 3 nades and then rotate heavy A, right? Яа, саяны молотов ер нь бол аварлаа да. Өрөөнд шууд тэр чигээрээ дайрч гарч ирчихсэн байж магадгүй. Флаш бол байхгүй мэн. Joko smokeтэй. За, Techno 5k байна. Нэг байсангүй шүү. За одоо 10 шууд бомб явсан. They've moved their way towards the site. Mizinho going on in 9-10s. Ideas to go to the donut. And now the pistols now coming through CT spawn, but Mizinho's got eyes on this. Mizinho he's got eyes on it with the AK, and there should be enough to bring down Lucky. It should have been, but not yet. Eventually goes out for that PK. Mongols keeping it clean. Хоёртхон Синзүү тэнцээ бас нэг хүн гаагаад байна. АК олж авсан тоглож юмсан юм а да. No exits allowed here. Yeah, none. But Mongols very strong start. Very strong start in the first half. We had that over on Anubis. Looks like they're going to build a similar story here. And Max, the problem was even if they showed a little bit of life in the second half of Anubis, there was хаан яг энэ плаза дээр л унтсан байгаад байгаа юм байна. Тийшгээл зүглээд байна. Just didn't give themselves enough room to play with. Өө, за Синзүү дараа ичлээ чи 2 АК олж авах гэдэг нь. Хүү, Lucky. You see some sharp shots out of Lucky and Maka. Оройгуудад нэг. Гэхдээ буу олж авч чадахгүй байна. За Connectors баг АК болоод авсан гэж магадгүй сая. Тэр чигээрээ тулаад очичлаа. Mongols 5 in a row and a full buy coming out. And if it doesn't land on its feet, then yeah, okay, what you're prophesizing may very well come true. Энэ яагаад арт нь кастер нь яриад байгаа юм бол гинэ. Давхар хамтдаа каст хийж байна. Hugo, Dinko, K гэсэн гурвал. Yeah man, that's what I'm talking about. The best was when the calm video came out and he said
He screamed and he looked at his teammates. He laughed. He said it was kind of cool to. It's kind of funny to shout like that. No? Yeah. That was great. I loved it. Figuring it out. Oh, no, Хөөе, молотоор үсрээд орчлоо сая Жоко. they've got to smoke it. Barbecue. You don't know there's two here though, so one can sell for the other. They just need to communicate. Яа, тэр улаан тоглогчиг 3 тийч хүн байна гэсэн. За ямар ч тач гол дахиад тэгнээ. Тэр ёо энэ exercise. Молотовын дээр smoke задлж хандирсан хүн нэг байран дээр хоёр тоглогч орсон байсан. За энэ чинээс учлаа. 3D Max get back in the game. That was really cool. That double setup in the smoke was so sick, and the fact that Joko actually gets a kill from it is unbelievable, right? It looked like he was going to go down. And the second player will come out and get the trade. He gets the first kill, and you. Молотовын дээр smoke унтраачаад нэг тоглогч ялидэн гараад ирсэн. Тэгвэл дараас нь дахиад нэг хүн гараад ирнэ гэж бол ерөөсөө төсөөлсөнгүй. To make Mongols commit to middle, they think I've got an entry, I can go mid. Either Joko gets a kill, which is great, or he dies, and that sells his teammate's position for him. And this injection of cash gets Maka on the op, and we talked about this on Anubis. We didn't really get to see him use it too much. Хит хитэн smoke задлаа. За энэ плазагийн молотовын дээр тэж гэрэгүүгээр флаш тулаа гараад ирсэн дээ. Тэж гэмээ орлолт байлаа да Жоко. Just going to walk him in right now. This is a huge gap right now. They know how much pressure 3D Max. За голын эцгийн дээр ихтэй плазагаас ганцаараа гарахад тэр коннектороос хүмүүс давхар гарч ирэх хэрэгтэй. Яг тэр хүмүүс бол бэлэн болоогүй байна. Тэгэхээр нөө бас нэг тийм сүртэй урагшлахгүй болов гэж бодсон да. Темплийн оп. За темплийн оп Мака флаш дуулсан зөрүүлээд барих уу барьсан харсан. За хин энийхээ буудалтыг алдуулж агаад өнцөг барих уу гэдэг л тоглолт ороод энэ да. Молотов тэгээд бас тагсангүй. Сензу энэ зур рампасаа дайруулаад унчиж байгаа юм байна. Бум. Улаан 15 HP-тэй дахиж гарч иж Gravity. They still have another player here at the back of B. Mongols taking their time to bring Цөөхний эсрэг цөөхөн тоглолтын дээр 3D Max-ийн гоолныг А1 Б1 гэсэн хөлбөрийг сонгож байгаа юм байна. За манайхан хөтөлцөөл бэрүүгээ орчиход уулан гайгүй байна да. За Lucky туулсан нарийн дээр бас нэг тоглогч байгаа. Exercise. 25 секунд явах. За цаг юм жоохон тавьж болж байгаа. За smoke-ын дээр ямар юуг буудуулаад байна. Энзиньо улаасан. Байзараа нарийн тоглогчдын дээр л ямар инфо байхгүй. Блиц нэг амар л пик оруулж ирэх үү яах вэ? Блиц. Нэг жоохон илүү бичлэх юм бол гарч ирэх гээд байна да. 3-3. Яа, блиц гоё шүү. За 20. Амар пиксэн Мака буугаас хэлхээс ороод аргагүй болсон болов гэсэн. За байж тэр тоглож унчих юм бол баг явчих гээд шүү. Энэ киттэй тоглогч шүү. Хөлтсөн. За бүр дээр нугтаад авлаа. Бэтэр камер шилжүүлчлээ. Баг тэр имэнээс гарч ирсэн хүн дээр оп барьсан байсан да. За Блицийн ямар гоё хамгаалалт орж ирвэ. Бүдүүний тоглогч, нарийн тоглогчнууд дээр бол үнэхээр гоё пиклж чадлаа. Yeah, because of the stylish finish, you almost forget about how dominant the start of the round was in the 3D Max. Makes it even more impressive. That repeat for Gravity suddenly hurts a lot more in retrospect. Tactical timeout. За Эмзиньо сүтэ цайгаа ууж. Сүтэ цайгаа уугаад борцгоо идэл тоглоод байгаа штэ. Good for 3D Max. Хоошур хаус гээд Берлиний хоолны газар орсон байсан. Тэр нөгөө юуны авдсан бичлэг нь. You're sort of at the point of the game where maybe you just have to force, right? Like maybe you just have to buy. If you full eco this, you can get a proper buy next, but you don't want to play USBs at 6-3. Энэ раунд дээр 3D Max-ийн 3 SMG-тэй гарч ирж байна. Янзын. Яа. За хэргийг нь гаргасан. Энэ гол дээр нэг ингэж ирчиг авах юм бол 3D Max-ийн бол бас гоё тоглох юм ба. Бомба алдсан. Бэгийн сайт уул нь хоосон байгаад байдаг. Коннектор дээр бомба алдчихлаа. Нийт нь дундчгүй нэг тоглогч улаан хүнштэй гэсэн пүү 2 HP-тэй үлдчихлээ Мака.
Саяны нээд энэ хан дээр аваагүй тэр чигээр цаашаа задарсан бол уул нь яг унагалаа да. Макагийн кил ороод ирсэн. Сензу ганцаараа үлдсэн байгаад байна. Голын ямар гоё тоглолтоор болчихоо. It's not accomplished. It will be a fourth round, and it's not something you can use Зургаад consistently. өрөө. It's just such a sick opener just to throw in. Like there's a lot of risk in that. Болж байна. За эхний тэр үзүүлбэр бол их гоё байлаа те. 3D Max-ийн run boost-тэй. Ингээл зэрэгцээл яриад байгаа юм энэ хоёр. Яг ингээл нэг юм хэлэхээр л араас ингээл дагаж хэлээл. Run boost гэж нэрэнгүүд л. Тэгэл хоёулаа зүгээр ам нь болчихсон. Run boost гэсэн. Юугод инко яг ингэдэм аа ядаргаад. Айгуу хэцүү. Yeah, of course. Нара. That was some huge projection as well. Boom. Like, wow. That's the angle you go and clear. Great round for Maka. Энзэн боджээ. He really is the hero. Captain, Orpa, star. Yes, he is him. I think it's kind of sick to see him actually having some За байж одоо энэ зүүн талаас нь Сензугийн зүүн талаас хүн өргөжлөх гэдэг энэ удаа 7 секундын дээр тийм байна. За унсаа сэвлүүлж байгаа дунгачлаа. Лос бонус авч чадсангүй штэ. Funniest part about that, Maka, they knew he was there. Maka dropped his orb to take MP9. Буугаалсан. Get the orb. Right? Like, that means they must have known he was there. Yeah, must have. Completely. Beautiful flash. Great work from 3D Max. Мөнгө одоо яаж байгаа вэ? And that might have just shattered the Mongols at this point. They considered a buy. They За got шууд for the force. now because of the money being in the bin. So throwing Орж everything ирсэн. they got into this, lose this. Is a Нэг tough акатай. scoreline. Chance for a 6-6. Дөрвөн гар буу. Absolutely here. And more run boosts get Joko up heaven quick. This didn't work last time. Хөөе. За энэ үнийг ургаахгүй бол бас л хэцүү байгаа даа да. Уул нь нэлээд өндөр даймаж авсан байгаад байдаг гэсэн. Бэрүүгээ тэр чигээрээ дээрсэн багны харын тоглогч ургаа хэрэгтэй Gravity тэр чигээрээ унсан Эмзиньогийн АК ажлыг үнэхээр маш сайн хийж байна. Гоё доо. Ямар амар раунд вэ үе. Чихээ ичлээ бүр. Амар раунд орж ирлээ. Нэг ч гонсон. Just flexing. Going for the B rush. They did everything they needed there, 3D Max, to make this happen for them. They had an opportunity right in front of them for 6-6, but it's За gone эхний now. 2 кил Эмзиньоос орж иж байгаа. Тэгээ дараа нь гарбуудад тоглогч тэр өрөөрөө орж иж байгаа. Техно байсан байна. Энэ улаацсан байсан тоглогч л та цаашаа маш гоё буудсан. Сензугийн буудал смокын дотор байсан тоглогч юу гачиж байгаа юм уу? But they've got a decent buy. They've got some 7-4 байраа шилэх раунд. They got another run boost in them maybe. За мид контрол дээр хүн алдчихад байсан. Одоо бол жоохон хойноос татаад авчиж байгаа юм байна. Nope, not right now. Not seeing it at the moment. Gravity playing towards Jagan. Not being aggressive about it. Ай. За энэ Aggressive Hugo because he's got the wall banks. Oh, careful, reloading in the open. He now Ooh. can't retreat. Techno chases him down. He's got a Molotov. Calling for За одоо унгаачих байхаа. Please save me. Шатаад гараад ирсэн. Өөдөөс нь шууд байлтчих гэж байгаа юм байна Gravity. Yeah. Буруу сонголт байлаа. Back to reality here for 3D Max. Доонотоос 2 хүн дайрсан. Эхнийх нь ус 2 дахь нь байна уу гэсэн. Ямар ч тач exercise. Weakening the A site. Инфого бол өгсөн 3-9-2. Still a chance for 8 rounds here in the half for the Mongols, but 3D Max desperately Хоёулаа holds голоор on тоглоно. for the opportunity of 5. A lot of time, and they're going to make their way up mid blitz. Хааруу явж болно. За улаан өрөө орчин бол хоосон байгаад байна. We've left 9-10 back at elbow for the time being. He's patiently 910 waiting. Plaza. Татцсан. Scours the landscape to see if Donut is clear. If it's Ааг авж байгаа тоглогчийн хувьд бол бүр сэтигээс авчлаа. from his teammate. Ягаад тэгэхээр улаан өрөөг хоосон хайцсан. Доонот эймийн хоосон хайцсан байгаад байгаа учраас өөрөө бол нэг буландаа шигдээд бомбны мэдээлэл дээр тоглоё гэж байгаа юм байна. Exercise. But 3D Max giving them all the room in the world. Now they come in on the 20 flank. секунд Now they явцсан. know they've taken the site. Maka. Oh, Яа checks унлаа it. да He's got the унлаа. beat off the За Cosmo. энэ темплет тоглож ингэж амар тулаад ороод ирсэн гэдгийг гадарлах болоо да. 910 лакиг унгаасан. За энэ ямар гоё смок. Exercise 1v2 in the side Үрд right нь now. харин Maka is nowhere to cover be аваад seen. өгчөө. Тэр чигээрээ смокоор дайрч ороод 910 руу байлдах гэдэг араас нь Too far. He turns back. нөө скоп оруулсан. За блиц. Blind blitz knows exactly Нэг унгаасан. what to, but a 1v1 Сүүлийн инфо авахгүй нургаар одоо зогсчлоо опен дээр. has no idea. Ай. Comes round the back, and Blitz was looking the Ah, nice wrong try. way. He couldn't figure out the moves that Maka put in place, and that is a decent recovery in the end from 3D Max. За зүгээр. Had opportunity for saves, but they'll settle for 5.
7-5-аар байраа сольж байгаа юм байна. Yeah, this is an exciting match right now. This is ferocious. We're getting a bit more of a test from 3D Max. They've woken up, but Mongols are still giving us that signature flair, that cocky attitude. Сая гарч ирээд Мака хэрвээ буудалтаа алдсан бол яах вэ? Going for these rushes. Бүр амираа. Got a game on our hands. But again, such Одоо хамгаалтан дээр hyper important pistol for 3D Max. Монголын талаас кит хэмжээний авч байгаа юм байна. That can obviously change. They've got more room to play with now. The piss around first step in the right direction. They're going to be going into middle through the elbow. Голын хамгаалт. Блиц 910. Tentative, waiting for that first fight. Хүй. За нэлээд олоод байгаа энэ да энд хэцүү болсон да нэг ч хүн гааж чадсангүй. 9-10 in blitz. Гарбууны раундыг террор талаасаа алдсан монголзийнхан одоо ститэл дээр гарбууны раунд авчмаар байна да. За тэр чигээрээ бэг бол тэр чигээрээ дайраад явцсан. Агийн хамгаалтан дээр 2 хүн ороод ирлээ. Эмзиньо Синзу. Зиньо. Ингээд олуулаа бичигнээд ороод ирэхээр яаж чадахгүй байгаа юм л да. За Синзу ямар ч байсан смокын дор нэг хүнийг унгасан. Өөдөөс нь дайрчиж байгаа юм байна. Араас орж иж байгаа тоглогч. Техно. Технороо 2 хүн байлдлаа. Мака хамт гараад ирсэн. Exactly fights that he feels comfortable with right now. Раунд авах. За энэ чинь Синзу ямар ч хүнээ унгасан гэсэн кит байхгүй байгаа даа да. Өөрт нь гарбууны раунд алдчихжээ. And 3D Max win the piss around here in the second half. Okay, let's go. Гарбууны раунд хоёуланг нь авчиж байна. Ancient дээр. Finally takes us the distance. Always Inferno as that third map, never appearing in the head-to-head. And so many questions. Both these teams, this prize purse would make a huge amount of difference. Opportunity to fight heroic for $500,000 first place. Just crazy when you say it. Аманайдас ямар нэгэн стак бол орж ирээгүй. Энд бэгийн фейк. Харагдана эхлээд. За фейкс гэж бомб нь өөрсдөнд нь байж байгаа юм байна. Манайхнаас force round гараад ирсэн. 5-7 MP9. Үгүй. За тэр чигээрээ дайрсан. Одоо тэр өрөөнөөс гарч иж байгаа тоглож унгааштай гэсэн плиц ямар тач бариад авч байгаа юм байна. 4-3. Мака бомб нард найсагдсан байгаа. Энэ яг үндэ бол бэгийн тоглолт орох гэдэг байна. Агаас дайрцсан. Хэмзэний агаас дайрцсан. За 910 голоосоо хамт нийлээд тоглох юм байна. Райпар бомб орлоо. Лаки. Энэ смокер нь зүүж гараа шууд байлна гэж явах гэсэн. За тайминг нь маш гоё ашигласан та. Энэ үнийг унгаач хэрэгтэй. За дахиад итгэж. Сая. Яа, сая яг шууд өсрөхгүйгээр тэр чигээрээ шууд хайцны гараас гарч ирээ биглсэн болвол дахиад нэг гоё боломж олдох байлаа да. Сая 2 удаа таймингийг гоё тааруулах боломж байлаа. Инженер дээр. Одоо бүтэн эко. Супер чат орж ирсэн байна. Сод баяр Нанжид жамц. Нойроо хасан каст хийж байгаад баярлалаа. Оо супер чат баярлаа. They need the energy right now. За, 7-7. Жөн дэмжигчээд. Стат ихсэн. Бэгийн 4 stack. Not a lot to work with here though. Don't get too excited. Яал бомб бэрүүгээ. Хартаа хайцсан. Энэ юу н урттаа бол бэгийн тоглолт орох юм байна. Ай, тархицсан. Тэрийг нь гүйцээсэн. За MP9.
MP90 side, that's some good Шууд stuff чирэг right үгээд there. ороод ирж байгаа юм байна. Рампын тоглогчийг Техно USB-гээр унгааж аялж байна. Юу болоод байна? За энэ smoke алдчихж яах юм сая. They've done that a lot this series. За өрөөний тоглогч бол өөрийнхөө байршлыг нуухгүй байна. Мака тэр чигээрээ л өрөөнд дотор бичгнэр гүгээд байгаа. Дээр хамгаалж байгаа тоглогч харин бэрүүгээ орж ирэхгүй. Жохон хүлээсэн. Техно хэдийгээр буу болоод авсан ч гэсэн өөрөө улаан 13 HP-тэй. Араасаа бодолж байгаа юм байна. Уул нь өнцг нь их гоё байрцсан байсан да. Буудалд жоохон дутлаа сая. 8-7 орчих гээд байх шиг байна да. За Блицийн дийг л эхлээд лакитай байлтана. Well earned, considering how one-sided this game felt like it was going to be, right? Pistol for 3D Max. They won both of them. They converted both of them. But MONGOLZ still went up on that 5-round streak, that 6-3 lead. We've been trading rounds ever since. 3 map үзмээргүй байна. Монголзийнхан Ancient дээр шууд зүгээр 2-0 дуусгачмаар байна. За бай раунд орж 910 оптой. Манайхан ч айгүй гоё жиг тоглолтыг л үзүүлж байна да. Бүгдээрээ ер нь бол. Голын эзэлгээ тэр чигээрээ гүгээд ороод ирлээ. Доонотой хард хүмүүс байгаа гэдэг Техно эхний дүүлээ алдсан. За энэ чи буст гаргаад харсандаа Плаза авирахыг харж байгаа юм байна. Тайминг нь амар таарчлаа. Дахиад нэг 2хан за нэг ганц секунд байсан болов саяны тэр Плаза авирж байгаа тоглогчийг барьж авах байлаа. Хэрвээ Бэгийн сайт руу энэ чигээрээ явж ороод Синзүү энэ ч хамгаалалт хийж чадахгүй бол үлдсэн тоглогч нар бол шууд за сая смоконд орчихлоо. Дахиад 2 хүн байгаад байгаа шүү дээ. Ой! 3 сумтай. 3 сумаар тэгтээ нугац. Яа. Байцараа юм шидэд байгаа смокер зөрөөд гарсан өрөөний тоглож унгаас бомб план хийж байгаа доош модо таунд шидсэн. Ямар гоё тоглол очоо. Синзүү саяны раундыг стажик авсан шүү. Амар 3 сумтай үлдчихэж байгаа тэр өрөөний тоглогч тэрхтээ дунгаач сая. Янзын тоглолоо. Одоо энэ 20 сумтай эхэлж байгаа. Эхний үнэ унгаасан. Оо тэр нь гарсангүй. Өрөөний тоглогчийг унгаачаад рампаар орж ирснийг унгаасны дараа 3 сумтай үлдсэн. Тэнгүүд өрөөний үн дээр ерөөсөө шууд толгоонд нь бариад болчихж байна. 8-8. За энэ раундыг авчих бол манай залуучууд авчвал 3D Max-ийн мөнгөгүй болох юм байна да. Run boost. За гоё шүү ямар тач манайх илүүтэй үлдлээ. Рампаар тоглолт орж ирэх гэж байгаа өрөөний хүн нарийн тоглогч Синзүү оруулаад авцсан. Синзүү яа шууд хийж ороод ирсэн. За Gravity шалах уу? 1 2 гоё доо шалгасангүй. Техно инженертэй янзын гоё дөрүүлж чадсан. Сүүлийн тоглогч Exercise бомбтойгоо. Той нааруу явах гэдэг нь гол нь энэ хүн. За тийм дахиад супер чат орж ирсэн мэн маш их баярлалаа. JJ. Канадаас үзэж байгаа үзэгч юм аа. Гоёо. За ингээд 2000-та 3000-та үлдсэн. Echo round орж ирэх болж байна. Explosive again. Run boost, picking elbow with the AWP. And those are some good flashes, good molotovs. They burn the entirety of middle out, but MONGOLZ is stepping in. Жoko гартаа юм барьцсан. Smoke л барьцсан байсан баг таа. Эсвэл юу барьцсан байсан бол сая. Timing нь гоё таарлаа. Moments for them, especially on the first map. You can understand why they were so far ahead, but even in a close game, they're still making the same kind of moves. And now Blitz going aggressive down mid. He's going to climb up on top of heaven and have a look down. Бэрүү явна. Mid control-ыг авсан байж байгаа. За Blitz харин энэ ганцаараа зогсоод байдаг. Техно хамт орж ирж шууд хоёулаа
Өнцгөө бариад авчвал гоё байх болоо. Энэ smoke задарсны дараа л шууд execute оруулах гэдэг шиг байна. За double door дээр нь дахиад smoke задлаа ичлээ. Smells some kills. I guess one of the 50-50s, right? Close left angle, kind of nice. Instead, he just roots. За яаж хамгаалах вэ? Just had a little bit of a walk. Yeah, explore. It's better than giving a gun over, right? If they eco pop with a flash and they get a kill with Glocks, they suddenly have an M4 in a round that they should have no business winning. So don't give them the satisfaction. Юу вэ? Уулны цаашгаа шууд nade bait оруулж өгсөн. Манайханд nade байхгүй юм байна. Smoke ярьсан. Blitz techno. Энэ хоёр тоглож чинь л. 3D Max will wait all day if you. Мака flashтай. Smokeтэй юм байна. And so he shall. Ой гой. Smoke задаргаас өмнө нарийн цагаар арчлаа да сая. За Мака ч нөгөө юм шидэж гижсэн хүн шүү сая. Utility. Was he playing Deagle or something? Явуулах гижсэн хүн. He just walked there, it looked like. Just like walked into that position, instantly dead. Smoke them bloomed. And behind it. They've just waited 3 smokes out this round. That's the round. 30 seconds now. They got to go. За нэг flash байхгүй. За ганцхан smokeтэй үлдчихжээ. За blitz хамт байж байгаа. Асуудалгүй баха. Синзүү бас давхраа ороод ирсэн. Ой, Joko техно гүн гачиж байна. Their entire round was just sitting at the B doors. So that is not a fun round. За гоё. That's for the best. There's only 14 seconds on the clock. So Mongols double digits. A little more competitive this time around, but the chance to end this game right here, right now. 18. Одоо нэг бай раунд орж ирнэ. Энэ дээр нь Монголынхан маань амжилттай хамгаалчих юм бол тэгэл ер нь гоё жигдэрчэндээ. 3D Max have the answers. 910 хавтай. Француудаас 4 АК 1 галил гарч иж байгаа юм байна. Энэ удаа шууд хурдтай орж ирсэн. За голын хамгаалтан дээр Blitz тулаа зогсныг сонсоогүй. Маш гоё. Таамаглахгүй тоглолтыг нь оруулаад ирлээ. За Бэрүүд ч хэрэг үүс 910 cover авахгүй мүү? Дахиад нэг хүн байж байгаа гэдгийг мэдгүй дээ. За хэмжээний ямар тач унгаасан 3-9-3. Ард болоод хүн байхгүй байгаа даа. За энэ давгүй нээд орж ийн үү гэсэн Joko. Сэтгийн тоглолт өөрийнхөө байрыг өгсөн. Эмзийн яг мэдчихэж байгаа. За энэ өрөөний дүэл их чухал болох юм байна да. Энэ тоглолт их юм шийдгээд байна. Унгаасан эмзийн унчиж байгаа. За офтой тоглолт туулж орж иж гэсэн Joko. 2 хүний инфог авсан байгаа гэдэг. За Blitz буугаас хэвлж байгаа юм байна. Ой. За буугаад сэвж чадсангүй. Бай раундн дээр 3D Max-ийн. За сая Бэгийн сайтн дээр үжсэн 910 тэгэж баруун тал руугаа кросс хийсэн гэдгийг өөрөө мэдсэнгүй. Сая нэг цайрж байгаа харагдчихсан. Тэр моментум дээрэл буруу тооцоолчлоо да. Одоо яг энэ буудалд. Жохон хоошоо татаад cover авсан байсан бол бас гайгүй болох байсан болоо. Мөнгө монголцынхан мөнгө ер нь жоохон юу болж ах шиг харагдсан да. За tactical time out монголоос дуудаж байгаа юм байна. Living and dying by the mid fight. 19. Оо. За гайгүй юм биш үү? Оптэй 2 Эмтэй 2 MP9-тай гарч ирж байгаа юм байна. Гайгүй мэн гайгүй юм байна. Шууд төрдгөөсөө бүдүүний smoke явуулсан. Энэ удаа бол ихтэй бомб коннекторын гадна бэрүүгээ бол явахгүй л харагдчихэв. За голын эзлэгээ орж ирэндээ голын эзлэгэн дээр Blitz pocket арчиж. Сонирхолтой тоглолт байна. Өрөөг өгсөн. За Blitz байршлаас болсон татсан. Улаан өрөөрөө илүү сейф тоглолтыг хийе гэж байгаа юм байна. Одоо анхаарал Б дээр нэлээд хандуулсан байгаад байдаг. Яг үүндээ тоглолт бол А руу явж болохоор харагдаад байна да. Жохоо удах юм бол 3 хүний хамгаалалт Б дээр орж ирнэ гэдэг. Магадгүй раунд жоохон удах юм бол Монголзоос бас рампа эзлэх гэдэг ч юм уу. Б-гээс жоохон агрессив тоглолтуудыг оруулж иж болох юм. Can at least tell them that no one's crossed, there's no one middle, scaling.
But he actually doesn't have the line, so Blitz has to be dispatched to hold red. This is the perfect time to lean into B, but again, I feel like this bomb is... За бомб бэрүүгээ явчихлаа. 10 явахгүй юм байна. Ер нь л бэрүүгээ нэлээд олох дуртай л байгаа даа. Бэгийн хамгаалтан дээр байж байгаа. Blitz, Синзүү, Техно. За шийдэх юм бол бас ер нь жоохон хэцүү болсон байна да. Өрөөний хамгаалтан дээр за Синзүү хоёр талаас нь хамт гарч иж байлдыг гэсэн. Нэг хоёулангийн унгаасан за гоё шүү Техно. Блицийн байршлыг мэдгүй штэ. Блицийн гээл амжилттай дахиад нэг тоглогч Лаки орж иж байлдаад байдаг. За манайхан хамгаалтан дээр орж ирэх хүмүүс хаана байгаа вэ гэсэн өрөөнд Техно байгааг мэдж байгаа. 910-ыг ерөөсөө л мэдгүй байгаа байна да. Макаг унгаах боломжтой гэсэн Макаг унгаасан сүүлийн тоглогч Лаки унсаа. За гоё шүү. Гоё шүү гэсэн чи яг Техногийн аман дээр бас гоё шүү гэдэг үг. Амны хайрцгаар уншигдэж байна. Oh my God, Techno makes it look amazing. Great work. Техногийн өрөөний хамгаалтан дээрх хоёр тоглолт янзын гоё байлаа. Эхний хүнээ шууд унгаангуудаа спрей трансфер оруулж ирж байгаа. 11. Эко раунд. 3D Max-аас орчихсон. 5 цаг 50 минут болсон байна. Манайхан лайкаа дарцгаагаад, subscribe хийцгээгээд 170 мянган subscriber хүрэх гэж байна нэрээ. I feel like you have to go for the Tech 9 armor and give away 12 and just play a faster round, right? Don't Subscribe хийж амжаагүй байгаа бол энэ цаг хугацаа ашиглаад subscribe хийцгээгээрэй. Rush A, rush B, rush mid. Probably not mid with the nades we're seeing. And try and overwhelm and upgrade your guns along the way. Snowball. Гин юу орж ирээд ах юм аа? Lots of Molotovs. Stream there. See if it is a more aggressive play from 3 Max. Smokes go out in towards middle. No one's going to use them. Only 2B. Here it comes. It's going to be that pound. Бэрүүгээ дахиад явах юм байна. Utilities holding him back on the ramp for the time being, but they're getting ready to go. It is going to be a quick commitment into this B bomb. За Tech 9-ууд тэр АК их гоё харагдаж байна да. Гэхдээ Молотовн дээр зогссон юм байна. Имзэг харчлаа. Lucky. Үгүй шууд дөрөвсөөр болчихж байгаа юм уу? Имзиньогийн орж байгааг нь харсан шүү дээ. За Имзиньо 2 үгүй. Дахиад нийгэм дээр тэр хүн орлоо доо. Байцаарай. 2-2 кит байгаа. Молотовтой. За Моли мухраа нэг шалгасан. Ой, за гоё шүү. Энэ хүний инфо байхгүй байгаа гэдэг Молотовн дараа заныгийн эсрэг нэг 910 оптой. Яа, унгасаа 910 шүү дээ. Гоё. За саяны раунд бол яг үндэ бас амар раунд болох. Байлаа. Гоё шүү. 2-9 авчлаа. Инзиньо. Сая ихтэй бас сонирхолтой л байгаад байна л да. Тэр өрөөнд байсан тоглогч рамп руу алхаад явж байгаа Инзиньогийн нуруугийн нүрэ харсан штэ. Тэгсэн хэрнээ яагаад тэр сайтанд үйжсэн тоглогч нар ил гарч ирээ зогссон. Ямар ч бэлтгэлгүй байв гэдэг сонир байна. With such a late K flank from an AWP. That's a kicker. They've got to forget about it. They've burned their timeouts. Oh, за Blitz. Ёолоо. Гайхалтай. Инзиньотой хамт дайрсан. За харин араасаа буудаад байдаг. Энд чи аврах уу гэсэн Техно гарч ирээд аварчиж байгаа юм байна. 5-ийн эсрэг 2 олсоо. Гоё шүү. Голын хамгаалтан дээр бол үстэй янзын орж ирсэн. За ганцхан раунд авах юм бол Монголынхан Thunderpick World Championship тэмцээний гранд финал дээр Heroic-ийн өдөрт тоглоход бэлэн боллоо байна. Ганцхан раунд биднэрт хэрэгтэй. Exercise унсан Мака ганцаараа үлдчихэ. 5 эсрэг 1. За ингээд ойлгомжтой болж явах шиг байна да үзэгчтэй. 3D Max Монгол гэсэн энэ багууд хоорондоо бол үнэхээр гоё гал гарсан тоглолтуудыг бол үзүүлж чаддаг. Эхний хэдэн учраанууд дээр ерөөсөө темпийг нь олохгүй байсан. Тэр тусмаа тэр Sky Sports Championship, ESL Pro League-ийн хамгийн ихний учраан дээр бол Францчууд бол үнэхээр мундаг тоглолтыг үзүүлж ирсэн. За харин сүүлийн 2 учраа буюу ESL Pro League, за тэгээд өнөөдрийн энэ тоглолтын дээр бол манай залуучууд үнэхээр гоё
тоглолтыг үзүүлж чадлаа guys. За ингээд Монголынхан Thunderpick World Championship тэмцээн $850,000 шагналын сонтой тэмцээний гранд финал дээр инхүү гарч иж байна үзэгчтэй. Монгол хөгжөөнд дэмжигчдийнхаа нүдэн дээр үнэхээр энэ ч одоо баг Монголд болж байгаа тэмцээн шиг л байна да. Янзын гоё байна. Германы нийслэл Берлинд болж байгаа энэхүү тэмцээн дээр Монголынхын Heroic-ийн өдөөс гранд финал дээр гарч ирлээ. 2-0. За 3D Max Монголын дуэл инхүү 2-2 болж байна. Нийтдээ 4 удаа учраа таарсан. Хэлээд нь 2-2 ажлыг авч байгаа. За эмзэний яхахгүй өнөөдрийн тоглолтын дээр бол MVP байж чадлаа. Эхний map дээр, саяны ancient дээр, бүлэрэн дээр нь бол үнэхээр маш өндөр импактыг үзүүлж чадлаа. За гранд финалийн тоглолт одоо ингээд өнөөдөр чинь бүтэн сайн болчихж байна гэдэг чинь бүтэн сайнаас нэгтгэхэд шилжих шөнийн 12 цаг 30 минутаас best of 5 тоглолт гарч ирнэ. 5 map гарч ирнэ. За манайхан гоё байна. Ерөөсөө тэр чигээрээ монголчууд хүрээд ирсэн. Монголынхаа жерсиг өмссөн. Монгол хөгжөөнд дэмжигчнэр битүү байна. Баяа. За бүтэн сайн өдрийн үзэх тоглолтууд ингээд 2 болж байгаа. Хэдүүлээ 2 цагаас Atox болон Lin Vision Gaming гэсэн багуудынхаа тоглолтыг үзнэ. За тэр тоглолт бол 2 цаг 15 минутаас болох тоглолт. ESL Pro League Season 21-ийн эрхийн төлөө Atox-ийн 2 дахь удаага тоглох гэж байна. Тайлуутай тоглоод хожигдсон. Одоо Lin Vision-тэй Consolidation Final дээр таарч тоглосон. Тэр бол Best of 3 тоглолт. Тэгээд шүн хэдүүлээ Thunderpick World Championship тэмцээний Grand Final MONGOLZ Heroic гэсэн тоглолтыг хүлээж авч үзэгнэ. Хожил авсан баг нь $500,000 шагналын сан. За 2 дугаар байранд орсон баг нь $150,000 шагналын сан авах болно. За хамт байсан бүгдээрэнд маш их баярлалаа. Зааж байгаа технологи яриа орж гэж. Such an exciting match. I'm here with Techno 4K. So the other finalists who are going to play tomorrow against Roy, congratulations. The support is amazing. So I mean, you probably were able to hear them. Could you like hear them a lot, or was it more isolated? First of all, thanks for every fans of whoever came here to cheering for us, and thanks for everyone. It's like we're in Mongolia still, yeah. Yeah. So it actually feels like you played in front of a home crowd. Let's share some words with the fans here, because some of them, I've interviewed some, they have actually traveled from different countries, they have traveled long distances to be here. What do you want to say to the people who came all the way here just to support you? That's amazing. Just one word, amazing. Yeah. Okay, so speaking of amazing, you guys just played some amazing CS, 2-0 against 3D Max. Was that the revenge from Sky Esports? Because I remember that you played the last finals against 3D Max at the Sky Esports in July, I think, and they took the first place and you the second. So did it feel a bit like a revenge match right now? Yeah, I think it is. Also, yeah, they were so annoying against us. Yeah. I'm really happy I won them. Yeah. Okay, so tomorrow you're facing Heroic. Who do you think was more annoying to play? Is more annoying to play against for you, 3D Max or Heroic? For me, it's 3D Max, but Heroic is the strongest opponent in the start of the tournament. Yeah. And how confident do you feel about tomorrow? Maybe potentially even lifting the trophy. We will do our best. Okay. Anything else you want to share with us? Just the last words, how it was for you to play here in the Dome, the experiences in this event so far? I think it's a little bit confusing because of we're playing in the middle of the crowd. Yeah. Yeah, not front of the crowd. It's the first time, yeah.
It's a great, I mean, it's a cool experience. Okay, just one more thing that I was wondering, because you guys never really like scream or go crazy when you win. So, I mean, it has been some time since you won a title, and let's say you would win tomorrow. Would you go crazy, or you think you were still gonna be more calm? I think we will go crazy if you want this tournament, yeah. Okay, we will see. Thank you so much. You can rest, and I see you tomorrow. Thank you. The fans are amazing. I'm so excited for tomorrow. The crowd is really, really great. Trust, I hope you guys enjoying it from up there. And За guys. Маргаашийн тоглолтоор шөнийн тоглолтоор хэдүүлээ. За маргааш гэж одоо өнөө шөнө л гэсэн үг шүү дээ. Шөнийн тоглолтоор хэдүүлээ. Уулзцгаая да. Хамт байсан бүгдээрэнд маш их баярлалаа. Ямар ч тач үүрийн 5 цагийн шууд дамжуулалтаар болвол ойролцоогоор сая хэдүүлээ 9000 бараг 100000 гуулаа үзлээ. Тэгээд өдөр 2:15-аас Атоксын тоглолтоо үзээд тэгээд шөнө 12:30-аас Монголзынхаа тоглолтоо хэдүүлээ үзцгээе да. Айл тоглолтууд нь маш чухал. Монголзын хувьд гэх юм бол гранд финалд гарч ирж $500,000 аврагын төлөө тоглох нь байна. За Атоксын хувьд бол ESL Pro League Season 21 тэмцээний эрхийн төлөө Lin Vision эсрэг тоглоно. За өглөөний мэнд зарим нэг нь одоо унтаж амрах гэж магадгүй сайхан амарцгаагаарай. За одоо шууд ажилдаа гарах гэж байгаа ч юм уу эсвэл тэ өдрийг эхлүүлэх гэж байгаа бол бүгдээрэнд нь өдрийн мэндийг хүргье. Өглөөний мэндийг хүргье. За тун удахгүй хэдхэн цагийн дараа уулзцгаая. For 3D Max, what did they show you in the series?